थैंक यू। आज के 392 days of the International Forum, Hindi session of the International Forum for Promotion of Homoeopathy, इस मीटिंग का मैं स्वागत करता हूँ आप सबों का। आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर प्रोफेसर सप्तश्री चौधरी जी हैं, जो कि महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और एचओडी डिपार्टमेंट है आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के महेश भट्टाचार्य में। इनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है एज ए फ्रॉम द लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, लीडर से होते हुए, और इनके कई एक एग्जामिनर्स भी रहे हैं। ये जैसे कि हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर फिर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी हैं, एकेडमिक इंचार्ज, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्टडीज। इन्होंने एमडी पास किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2007 में, और बीएसएमएस इन्होंने 2003 में किया था। इनके कई एक पब्लिकेशंस हैं जो कि पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुए हैं। तो मैं सबसे जी आज इससे पहले भी आपको याद होगा 3 जनवरी को ईसीजी से रिलेटेड डायग्नोसिस का जो इंटरप्रिटेशन है जो होम्योपैथी के लिए लागू होता है, उसको इन्होंने बताने का प्रयास किया था। आज उसी का यह दूसरा भाग हम लोगों के सामने में बताने जा रहे हैं। तो मैं इसके साथ में समय को नहीं लेते हुए डॉक्टर सप्तश्री जी को आमंत्रित करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आकर के अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। एंड यू कैन शेयर नाउ सर। डॉक्टर सप्तश्री? Yes, sir. Yeah, you can start, sir. Yes, sir. Is my screen visible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Just a minute. Let me minimize it. लास्ट जो हम लोग का कार्यक्रम था उसमें मैं ईसीजी ये पहले इंग्लिश में बता चुका हूँ, पर क्योंकि मेरा हिंदी इतना फास्ट नहीं है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे मैं बोलने की कोशिश किया। आज उसी का जो सेकंड जो पार्ट है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो उस दिन ईसीजी क्या है और किस लिए है, इस बारे में हम लोगों ने बात किए थे। मैं थोड़ा 1-2 स्लाइड पीछे से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगले जो स्लाइड जो अगले भाग में जो आने वाले हैं वो स्लाइड से ये दिन इसका जो सिंक्रोनिसिटी है वो मेंटेन रहेगा। सो हम लोग जैसे बोल रहे थे कि ईसीजी के जो डिफरेंट वेव्स है, वेव्स के बारे में हम लोग बोलने की कोशिश किए थे। नाउ टुडे हम लोग जो बोलेंगे वो है एसटी सेगमेंट के बारे में। हम लोग जानते हैं ईसीजी के ये जो पीक्यूआरएसटी जो सेगमेंट है उसका एसटी सेगमेंट जो है दैट एक्चुअली वी काउंट इट फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव जहाँ पे खत्म होता है वहां से, और टी वेव जहां से शुरू होता है, इनका अंदर बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट। और ये ईस्टी सेगमेंट जो है इट एक्चुअली ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि टाइम क्या लिया है इन बिटवीन एक्चुअली द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दैट मींस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। दैट मींस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ये शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन माने कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव एक्चुअली इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इन दोनों का बीच का जो फासला है, इन दोनों का बीच का जो भाग है उसको हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट। So that actually indicates the recovery phase after ventricular contraction. Now ये ST segment जो है इसका नॉर्मल क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो है जिसके ऊपर स्टाइलस ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, और ये जो ग्राफ हम लोग देखते हैं ये ग्राफ बनता जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो स्टाइलस है ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से अगर हम लोग लिम लीड के बात करते हैं, माने कि लिम लीड बेसिकली लिम लीड 1, 2 एंड 3, तो इसमें क्या होता है, और जो एवीआर, एवीएल, एवीएफ है, इसमें क्या होगा कि ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से अगर ऊपर में डिफ्लेक्शन होगा तो लिम लीड में 1 मिलीमीटर तक अलाउड है, यानी कि एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर जो है इतना तक वो जा सकता है ऊपर में। और चेस्ट लीड में यही एलिवेशन, दैट मींस ये जो लीड है V1 टू V6, इसमें क्या होता है कि ये 2 मिलीमीटर तक ऊपर तक जा सकता है नॉर्मली अलोंग दी वाई एक्सिस।
हम लोगों ने सभी ने ग्राफ किए हैं। तो ये ऊपर वाला जो लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस है हम लोग उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और डिप्रेशन कब बोलेंगे ना, एसटी सेगमेंट ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से डिप्रेस्ड और यानी कि नीचे की तरफ अगर आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन हम लोग जिसको बोलते हैं, ये नीचे की तरफ अगर आएगा तो वो मैक्स टू मैक्स आ सकता है 0.5 मिलीमीटर। ये चेस्ट लीड में भी जो है और लिम लीड में भी, दोनों में ही ये 0.5 मिलीमीटर से नीचे नहीं आएगा। अगर वेरी प्रिसाइज हम लोग अगर इसको बोलेंगे कि इसके ज्यादा अगर नीचे ये आ गया तो हम लोग उसको एसटी डिप्रेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला जो था नॉर्मल। ना इसका एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकता है। ये एबनॉर्मलिटीज ये हो सकता है कि एसटी सेगमेंट अगर मान लीजिए लिम लीड में ये 1 मिलीमीटर के ज्यादा ऊपर में चले गए आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से, या चेस्ट लीड में जो है 2 मिलीमीटर तक ये जाना इसका अलाउड है, और उससे ज्यादा अगर ये चले गए तो हम लोग उसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन। बहुत सारा चीज याद में रखने नहीं है, मगर जो चीज हम लोगों को याद में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि डे टू डे रेगुलर होम्योपैथिक प्रैक्टिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों को ये तीन चीज थोड़ा हम लोग को ये छूटना नहीं चाहिए। बेसिकली द फर्स्ट वन जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये छूटना नहीं चाहिए। हम लोगों को याद रहना चाहिए कि अगर एसटी एलिवेशन है, जिसको हम बोलते हैं एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और STEMI, ये एक बहुत खतरनाक एक एक्यूट डिजीज कंडीशन है। अगर हम लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट 1 आवर इज गोल्डन आवर, क्योंकि ये अगर 1 आवर के अंदर में उनको अगर चिकित्सा शुरू कर दिया जाएगा तो एटलीस्ट हम लोग रेफर भी कर दे तो उसका चिकित्सा अगर शुरू हो जाएगा तो उसका जो मायोकार्डियल डैमेज का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है और पेशेंट का लाइफ सेव हो जाता है। सो एसटी एलिवेटेशन अगर है, पहले हम लोगों को रूल आउट करना है कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं है। दूसरा वाला जो चीज है जिसमें ऐसा एसटी एलिवेटेड हो सकता है वो है पेरिकार्डाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। तो ये तीन चीज हम लोगों को याद रहना चाहिए एसटी एलिवेशन के बारे में। ना एसटी डिप्रेशन के बारे में हम लोग जब बात किए, हमने बोला कि ये जो नीचे की तरफ यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से जो नीचे तक आएगा तो 0.5 मिलीमीटर यानी कि हाफ स्मॉल स्क्वायर तक वो नीचे तक आ सकता है। उसका ज्यादा अगर नीचे आ गया तो हम लोग फिर वी वुड हैव अ डाउट कि इसमें कि एसटी डिप्रेशन तो ये नहीं है। एसटी डिप्रेशन अगर है तो दो तीन चीज हम लोगों को याद में रखना चाहिए और हम लोगों को कॉशियस रहना चाहिए कि एसटी एलिवेशन जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में होता है, नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी होता है। ये नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये चीज हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ज्यादातर हम बोलते हैं एसटी डिप्रेशन अगर है तो वहां पे कोई इश्केमिक कोई चेंजेस हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, इश्केमिक हार्ट डिजीज है, आईएचडी है, उसमें हो रहा है। मगर एक चीज हम लोग बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें दो चीज आ जाता है। एक है हम लोग जिसको बोलते हैं दिस एक्चुअली दिस मायोकार्डियल इश्कीमिया, और जिसमें एंजाइनल पेन होता है जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। सो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एक आ जाता है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरे वाला आ जाता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये दोनों में ही नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन STEMI, ये दोनों में ही एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड होता है। मगर दोनों का अंतर हमें क्या करना है, अगर कोई आदमी आ रहा है और कोई भी पेशेंट हम लोगों के पास आ रहा है ऐसे चेस्ट पेन लेके ऑब्वियसली, और उसका अब अगर हम उसी टाइम ईसीजी निकाल रहे हैं और इसमें ये एसटी डिप्रेशन आ रहा है, तो हमको एक चीज करना है कि अगर ये जो पेन है हम लोग का अगर ये हंच है कि ये हो सकता है कि नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई, इसको देखने के लिए हम लोगों को उसका ब्लड का एक टेस्ट करना चाहिए। उसके हम लोग जो करते हैं वो ट्रोपोनिन टी करते हैं, मगर मोर स्पेसिफिक है ट्रोपोनिन आई। और ट्रोपोनिन टी किट बाजार में अवेलेबल है। हम ट्रोपोनिन टी किट अगर एक टेस्ट कर लेते हैं अगर उसमें वो पॉजिटिव आ गया तो हम लोग श्योर हो जा सकते हैं कि ये नॉन एसिड एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। CPK-MB बोल के एक टेस्ट है, मगर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेस्ट इज ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। तो हम कर सकते हैं और उससे हम पेशेंट का जान बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए एक आदमी आ गया और उसके क्या हो गया, उसका एसटी डिप्रेशन है और उसका चेस्ट पेन हो रहा है, और हमने बोल दिया कि ये तो आपका ये एंजाइनल पेन हो रहा है, ये अनस्टेबल एंजाइना है,
अगर हम लोग गलती से ये नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई को अगर मिस कर गए तो पेशेंट का जान का खतरा हो सकता है। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जिसमें हो सकता है, वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेम्बर, ये मायोकार्डियल इश्कीमिया में हो सकता है, जिसके हम बोला कि नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये डिजिटल इसका इफेक्ट में पहले ज्यादा होता था, अभी तक डिजिटल इफेक्ट इतना होता नहीं है। तो फिर भी याद रखना चाहिए, कोई कोई ड्रग्स है जो इसका डेरिवेटिव है उसमें भी आ जाता है ऐसे। नाउ सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न में भी ऐसा एसटी डिप्रेशन होता है, मगर उसमें टी का भी एक चेंज होता है, वो हम बाद में आएंगे। और हाइपोकैलेमिया में भी ऐसे हो सकता है। तो इस इन इन सारे चीजों में ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो हम बोल रहे हैं बार बार, नॉन एसटी एलिवेटेड एमा, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, next is we are coming to T wave. T wave actually shows the ventricular repolarization, यानी कि ventricular contraction होने के बाद now ventricular relaxation और ventricular dilatation हो रहा है इस टाइम में। और टी वेव को हमें हमें याद रहना चाहिए कि टी वेव अपराइट रहता है लीड 1, लीड 2, एवीएफ, V3, V4, V5 और V6 में। और नॉर्मली ये इन्वर्टेड रहता है एवीआर में। और वेरिएबल होता है फिर लीड 3, एवीएल, V1 एंड V2। हमें ये ऊपर वाला दो चीज याद रखना चाहिए कि ए टी वेव जो है ये अपराइट रहता है, जो हम लिम लीड बोलते हैं, स्टैंडर्ड लिम लीड 1, स्टैंडर्ड लिम लीड 2। और ऑगमेंटेड जो लीम लीड है उसमें एवीएफ में। और चेस्ट लीड जो है V3 से V6 तक ये अपराइट रहता है और इन्वर्टेड एवीआर में रहता है। एंड ये टी वेव का कुछ एबनॉर्मलिटीज हम लोग अगर अगर हम लोग को मिल गया, हम लोग अगर ईसीजी में दिख गए, तो हम लोग कुछ कुछ डिजीज कंडीशन का इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि ये टी वेव जो है टी वेव इन्वर्टेड है, मतलब कि टी वेव नीचे की तरफ आ रहा है एसटी सेगमेंट से, नीचे की तरफ मतलब कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन में अगर आ रहा है, और वो टी वेव जो है उसका दोनों ही बाहें एकदम वो सिमेट्रिकल है, तो ये इंडिकेट करता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो सकता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो सकता है, टी वेव इन्वर्शन भी हो सकता है। टी वेव अगर टी वेव डाउन नीचे की तरफ आ रहा है और नेगेटिव अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ऐसा है कि सिमेट्रिकली इन्वर्टेड टी वेव है, तो भी ये इंडिकेट करता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। Now, inverted T wave also they may be found in case of left ventricular hypertrophy with strain pattern। उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हम आते हैं, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी किसमें मिल जाता है, उसके संग संग ये टी वेव का एक्सचेंज होता है। टी वेव डिप्रेस्ड होता है, मगर उसमें क्या होता है, टी वेव का जो डिप्रेशन होता है उसका जो वो उसका एक अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी रहता है, ठीक है। तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न में हम बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न। कॉर्नरी इंसफिशियंसी में भी होता है, दैट मीन्स अगेन इश्केमिक कंडीशन में होता है, एंड डिजिटल इफेक्ट जो हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं। नाउ अपराइट एंड पॉइंटेड टॉल टी वेव, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर, हाइपोकैलेमिया, इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया ये ऊपर तक आ जाता है, ऊपर में आ जाता है, मतलब कि ये अपराइट टॉल टी वेव इंडिकेट्स हाइपरकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा हो गया सीरम में। ये और भी इंडिकेट करता है एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंड आल्सो इन केस ऑफ प्रिंसमेटल एंजाइना, वेसोस्पेस्टिक एंजाइना जिसको भी हम बोलते हैं, फीमेल में ज्यादा होता है, मॉर्निंग में होता है, आप लोगों को मालूम है। नाउ देयर बाइफेजिक टी वेव समटाइम्स क्या होता है, ये बाइफेजिक टी वेव इंडिकेट करता है कि इसको हम बोलते हैं वेल्स सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि स्टेनोसिस होता है प्रॉक्सिमल, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो है, अगर उसमें कोई स्टेनोसिस आ गया तो उसमें वो थोड़ा बाइफेजिक टी वेव हमको दिख जाता है। यहाँ पे बाइफेजिक टी वेव देखिए, बीचों बीच में यहाँ पे इसका तस्वीर है, ये इसको हम बोलते हैं बाइफेजिक टी वेव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। नाउ आगे जाने से पहले हम थोड़ा ये वाल जो इन्वॉल्वमेंट हम लोग जैसे बोलते हैं, ईसीजी का जो जो लीड से, उस लीड से कैसे हम लोगों को कौन सा वाला वाल हार्ट का इन्वॉल्व हुआ है कैसे पता चलेगा, तो इसका जो मोस्ट सिंपलेस्ट जो वर्शन है वो ये है। एंटीरियर वॉल का अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम देखेंगे लीड 1 में विथ और विदाउट लीड 2, दैट इज स्टैंडर्ड लिम लीड 1 एंड स्टैंडर्ड लिम लीड 2। पोस्टीरियर इंफीरियर वॉल अगर हम देखना चाहते हैं, तो हम लोग देखेंगे लीड 3 को, एवीएफ को विथ और विदाउट लीड 2। अगर सेप्टल वॉल के बारे में हमें जानना है, तो हम देखेंगे लीड 3 में V3 एंड V4, दैट मीन्स चेस्ट लीड। लैटरल वॉल के बारे में अगर हम लोग को जानना है, तो हम देखेंगे इन V5 एंड V6।
नाउ इन दोनों के जोड़ के ऐसे एंटेरोसेप्टल वाल्व कहाँ पे मिलेगा, लीड 1 V3 और V4 विद और विदाउट लीड 2, anterolateral valve in lead 1 V5 V6 with or without lead 2, and posterolateral valve in lead 2 lead 3 AVF and V6। तो ये बहुत सिंपल सा है, बहुत सहज से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ईसीजी का जो चेंजेस, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में हम बोल रहे थे, इसको थोड़ा इतना ज्यादा क्लैटर नहीं करके हम थोड़ा इसमें जाते हैं कि ये वाला जो है, अगर आप देखेंगे ये सीरीज में दिया हुआ है एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कैसे एसटी एलिवेटेड, STEMI हम जिसको बोलते हैं, वो कैसे आते हैं पहले फर्स्ट नंबर वाला जो है वो है नॉर्मल, जैसे ईसीजी हम देखते हैं उसका क्यू वेव और एस वेव और एसटी सेगमेंट, इसको देखिए जरा गौर से। ये एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देखिए यहाँ पे एसटी सेगमेंट जो है ये एक बैग एकदम ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ये बहुत ऊपर की तरफ चला गया, ठीक। और रिसेंट ऑनसेट दैट मीन्स अगर ये एक्यूट कंडीशन और उसके कुछ घंटे बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए देखिए 24 आवर्स के अगर बाद देखेंगे तो देखिए क्यू वेव जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया है क्यू वेव एक स्मॉल स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो है 1 मिलीमीटर के, ये अगर 2 मिलीमीटर तक नीचे की तरफ आ सकता है चेस्ट लीड में, अगर ये 2 से ज्यादा आ गया तो हम उसको बोलते हैं कि डीप क्यू वेव है। तो ये जो क्यू वेव जो है, ये क्यू वेव नीचे की तरफ आ रहा है, और एसटी सेगमेंट देखिए ऊपर की तरफ गया है, और टी वेव नीचे की तरफ फिर से ये हो रहा है। अगर ये कुछ घंटे के बाद है, एंड देन आफ्टर 72 आवर्स ये रिसेंट वाला टू जो है, रिसेंट टू, ये देखिए 72 आवर्स, इसके बाद देखिए क्यू वेव कितना डीप क्यू वेव यहाँ पे बन गया। उसके बाद एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, एंड टी वेव को देखिए, टी वेव फॉर्मेशन, ये टी वेव का जो डिप्रेशन जो है, टी वेव का डिप्रेशन यहाँ पे आ रहा है। और आफ्टर सम ड्यूरेशन, दैट मीन्स विद इन अ वीक, अगर हम या आफ्टर 7 डेज अगर हम देखेंगे सम ड्यूरेशन में, देन वहाँ यहाँ पे देखिए ये जो है डीप क्यू वेव यहाँ पे फॉर्म कर गया, और वहाँ पे जो टी वेव है उसका जो सिमेट्रिकल, जो दो बाहें जो है वो सिमेट्रिकल हैं, और टी वेव इन्वर्टेड है। और ये ओल्ड एमआई, ओल्ड एमआई को जरा गौर से देखिएगा। ओल्ड एमआई में देखिए वो पहले जैसा जो PQRST सब आ गया, मगर क्यू वेव जो है, वो जो डीप क्यू वेव जो है, डीप क्यू वेव यहाँ पे रह गया। तो अगर हम लोगों के पास अगर कोई आदमी आता है उस जिसके हाथ में एक ईसीजी हो, और ईसीजी में अगर और कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर कि क्यू वेव जो है, क्यू वेव डीप क्यू वेव अगर है, तो वो इंडिकेट करता है कि उस आदमी को पहले मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका है। तो ये एक हम लोगों का बहुत इंफॉर्मेशन ये देने के लिए बहुत ये चीज़ है। मगर ये एक्यूट और रिसेंट ऑनसेट जो है ये हम लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदमी आ रहा है चेस्ट पेन एंड हैविंग एन ईसीजी विद that kind of manifestation, so we must diagnose that case an acute MI or a recent onset MI, so that we can refer the patient to the hospital as soon as possible. Now आगे बढ़ते हैं। एक एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो हमने जैसे बोला है, एक होता है जिसको बोलते हैं सब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एंड सब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, ये रिसेंट ऑनसेट या सम टाइम ऑनसेट वाला जो ईसीजी हमने अभी देखा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, वो बहुत पहले से ही वैसा रहता है, पीछे में जा रहा है। ये देखिए रिसेंट ऑनसेट में जो जैसे जो इसका जो चेहरा जो है, ठीक, और समटाइम्स ड्यूरेशन में जैसे चेहरा, ये पहले से ही इसका ये चेहरा रहता है। अगर वो चेस्ट पेन में लेकर आ रहा है और पहले से ही वैसा चेहरा अगर उसके पास है, तो हम उसको बोलते हैं कि सब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। यहाँ पे देखिए V3 V4 V2 V3, इसमें V1, ये जो चीज है यहाँ पे यहाँ पे देखिए एसटी सेगमेंट जैसे, एंड देन V4 V5, इन V5 में देखिए, V6 में देखिए, यहाँ पे देखिए ये V5 V4 V3, इसमें क्या होता है, ये एसटी सेगमेंट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और V2 V3 में ज्यादा, V1 में देखिए ये टी वेव नीचे की तरफ फॉर्म कर रहा है, और डीप क्यू वेव यहाँ पे फॉर्म किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये वेरिएशन है। पहले अगर हम लोगों का ये पता चल गया कि एसटी एलिवेशन है, डीप क्यू वेव फॉर्मेशन कर रहा है, या एसटी डिप्रेशन है। एसटी डिप्रेशन अगर है तो उसमें हमको ट्रोपोनिन आई टेस्ट करना है। ये थोड़ा चीज अगर याद में रहेगा तो इट विल बी वेरी इजी for you to diagnose the cases. Now, subendocardial infarction, and this is a condition where actually we get
नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। इसमें क्या होता है, स्टीप एसटी डिप्रेशन होता है। एसटी डिप्रेशन 3 मिलीमीटर के ज्यादा हो सकता है। डीप एंड पॉइंटेड एंड यूजुअली सिमेट्रिकल टी वेव, जैसे हमने बोला है पहले दिखाए हुए हैं वैसा टी वेव रहता है। एंड यूजुअली सब एंडोकार्डियल जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो हम बोलते हैं, उसमें ये एबनॉर्मल क्यू वेव नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक चीज हो गया कि एस टी एलिवेटेड एमआई जो है उसमें डीप क्यू वेव फॉर्मेशन कर सकता है, मगर नॉन एस टी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन अगर है और वो सब एंडोकार्डियल अगर इंफार्क्शन है, तो उसमें एबनॉर्मल क्यू वेव नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, मगर उसमें क्या होगा, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन ज्यादा होगा। और मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या एंजाइनल पेन है, अनस्टेबल एंजाइना है, उसे उसे डिफरेंशिएट करना है ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई इस टेस्ट से। नाउ दिस सबएंडोकार्डियल इंफार्क्शन, ये इसका जो एक ईसीजी का वेरिएशन हमने यहाँ पे दिखाया है। अगर इसको अगर आप गौर से देखेंगे, लीड टू लॉन्ग लीड टू एकदम नीचे वाला जो है, अगर उसको देखेंगे, या आप V5 V6 को अगर आप देखेंगे गौर से, और वहां पे देखिए लीड 1 और लीड 2, अगर उसको आप देखेंगे तो देखिए वो एंटीरियर वॉल में भी है और लैटरल वॉल में भी है। सो एंट्रोलैटरल वॉल जो है उसका ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन यहाँ पे हुआ है, और ये एसटी डिप्रेशन वाला है। सो एंड सो, और इसमें क्या होता है कि ये जो डीप क्यू वेव यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मगर आपको एसटी डिप्रेशन मिल रहा है। और टी वेव भी आपको यहाँ पे इन्वर्शन मिल रहा है वो नीचे की तरफ। सो इन्वर्टेड टी वेव इसमें मिल रहा है, तो ये सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। Another thing is that subepicardial infarction। सब एपिकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, ये एसटी सेगमेंट जो है, यहाँ पे देखिए एसटी सेगमेंट यहाँ पे एलिवेशन हुआ है, मगर क्यू वेव यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ है। मैंने पहले बोला था कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, एसटीईएमआई में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होगा, और उसके संग संग क्या होता है, क्यू वेव, डीप क्यू वेव फॉर्मेशन करता है, और डीप क्यू वेव बाद में भी रह जाता है ओल्ड एमआई पता चलने के लिए। मगर अगर ये जो वेरिएशन है, ये अगर सब एपिकार्डियल इंफार्क्शन है, तो उसमें ये क्यू वेव जो है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव, वो नहीं मिलता है। और उसमें क्या मिलता है, वहां पे एसटी सेगमेंट फिर वहां से एलिवेशन में ये आ जाता है। ठीक है, एंड इट मे बी लेटर ऑन, इट मे बी ऑल्सो अकम्पेनिड विथ टी वेव चेंजेस, बट ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मगर ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन अगर है तो वो हमें देखना है। तो लगभग मोटा मोटा हम लोग क्या बात समझ में आ गए कि एसटी सेगमेंट अगर ज्यादा एलिवेटेड है या एसटी सेगमेंट अगर ज्यादा नॉर्मल से डिप्रेशन है, दो, और उसके संग संग अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, समटाइम्स नहीं भी रहता है, क्योंकि ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पेन है, एक होता है कि उसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कोई पेन नहीं रहता है, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जो लोग डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जो लोग सफर करते हैं, उसको ये इसका जो पेनलेस एमआई होने का चांस बहुत ज्यादा है। और देखिएगा बहुत सारे आपने सुना होगा, कोई कोई ऐसा होता है कि नींद के अंदर ही चल बसे, मैसिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया था, कोई कोई भी दर्द या कुछ आवाज भी नहीं निकाले, क्योंकि इसका साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। और इसमें ये ज्यादातर ही होता है जो लोग का, ये जो एल्डरली बुजुर्ग लोग होते हैं, और जिसका क्या होता है, जिसका अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो उसमें ज्यादा होता है। तो अगर नॉर्मल से एलिवेशन है या डिप्रेशन है, तो छोटा सा एक टेस्ट करना है कि ये ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ये हम लोग को देख लेना है एक बार, क्योंकि लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मनी इटसेल्फ। एंड उसके संग संग और एक चीज आप यहाँ पे बोलना है कि ज्यादातर ही ये जो माइक्रोल इन्फार्क्शन का जो सिम्टम जो है, वो ज्यादातर ही ऐसे पेन जैसे नहीं आता है। कोई कोई आदमी, मोस्ट ऑफ द पीपल, 90 केसेस, 90% केसेस, मोस्ट ऑफ द पीपल, एल्डरली पीपल, वो उसको ये बोलता है कि डॉक्टर साहब हमको गैस हो गया, खाने के बाद पछता नहीं है, गैस हो जा रहा है, और गैस के मारे से हमें ऐसा पेन हो रहा है, और एंटासिड खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। मगर उन लोग, वो बेचारे आदमी को पता नहीं चलता है कि वो मायोकार्डियल, वो जो एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी आदमी ऐसे बोल रहा है कि रेट्रोस्टार्नल अगर पेन है या हेवीनेस फीलिंग है, या एज इफ आई एम हैविंग गैस ऐसे बोल रहे हैं, अगर उसका कोई क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस और डिस्लिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, और उसका फैमिली में अगर ऐसा कुछ है, तो प्लीज उसका ईसीजी में अगर ऐसा चेंजेस है, तो ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ये करना मत भूलिएगा। नाउ इंट्राम्यूरल एमआई, और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल एमआई। सो इंट्राम्यूरल एमआई इज कैरेक्टराइज्ड बाय, that is immediately after an acute cardiac pain, a significant Q wave, यहाँ पे देखिए significant Q wave है, and there is no significant changes in the ST segment or T wave। तो इसमें क्या है, ये सब उसका जो सिंपल चीज था उसका थोड़ा वेरिएशन है। इसमें ST सेगमेंट, इसका एलिवेशन नहीं है, मगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव फॉर्म कर गया।
सो अगर ऐसा पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिल रहा है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं हो रहा है, तो ये इंट्राम्यूरल मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी हो सकता है। तो अगर क्यू वेव भी 2 स्मॉल स्क्वायर से नीचे तक आ गया, 2 मिलीमीटर से नीचे आ गया, तो हम लोग उसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं। अगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिल रहा है तो भी ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों का एक लाइफ सेविंग जो चीज है। तो अगर हम लोग इसको गौर से अगर इसको याद रखेंगे, अगर गौर से इसको देखेंगे, तो हम लोग बहुत सारा आदमी का जान बचा सकते हैं। नाउ ओल्ड माइक्रोल इन्फॉक्शन एज ए हमने जैसे आपको बोल दिया है, सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मल क्यू वेव इज देयर, आइसोलेट्रिक एसटी सेगमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड नॉर्मल और बाइफेजिक और फ्लैटेंड और इन्वर्टेड टी वेव। सो टी वेव का बहुत सारा वेरिएशन इसमें हो सकता है, मगर ये डीप क्यू वेव जो है, ये डीप क्यू वेव अगर है तो उसको हम ये लीड 2 में अगर आप देखेंगे, लीड 3 में अगर आप देखेंगे गौर से, तो देखिए इसमें आपको एवीएफ में अगर देखिए तो डीप क्यू वेव यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। नो ना वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का एक बात है। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म ये अगर ईसीजी में अगर ऐसे होता है कि फीचर्स ऑफ एक्यूट एमआई जो हमने ऑलरेडी बोल चुका है कि प्रोमिनेंट क्यू वेव अगर उसमें है और एलिवेटेड एसटी सेगमेंट अगर उसमें है और टी वेव का इन्वर्शन है इवन आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर्स, ओके, देन अगर उसका एक्यूट एमआई का हिस्ट्री है और उसके बाद भी अगर कुछ महीने बाद आ रहा है या कुछ फ्यू से 8 और 12 वीक्स और उसके बाद अगर वो आ रहा है, उसको जो ईसीजी का जो चेंज है वो अभी तक वैसे ही प्रोमिनेंट क्यू वेव, एलिवेटेड एसटी सेगमेंट, टी वेव अगर इन्वर्शन ये वहां पे है, तो हम सोच सकते हैं कि ये आदमी का जो है वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में भी सस्पेक्टेड ना। अगर आज इस टाइम में क्या है, इकोकार्डियोग्राफी आ गया बहुत सारा, एम मोड का भी, बी मोड का भी बहुत सारा इकोकार्डियोग्राफी आ गया है अब, तो उसमें बहुत इजीली पता चल जाता है। मगर मान लीजिए अगर कोई इकोकार्डियोग्राफी नहीं किया है, अगर उसका एमआई का और या एमआई भी पता ही नहीं है, उनका ऐसा कोई चीज में कभी तकलीफ हुआ था, दर्द हुआ था, और उसके बाद उन्होंने अभी ईसीजी किया और बाद में वो आ रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा इकोनॉमिक जो कंडीशंस का पीपल जो आदमी है वो आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई वाला आदमी है अगर, तो उसने उस टाइम में ईसीजी किया है और बाद में फिर ईसीजी किया है, वो डॉक्टर भी ठीक से नहीं दिखाया, अगर वो आ रहा है और उसके संग ईसीजी में अगर आपको ऐसा रिसेंट से वो पहले 2-3 महीना पहले ऐसा हुआ था, अभी आपका ईसीजी में ऐसा चेंज अगर मिल रहा है, तो don't forget the ventricular aneurysm, so go for a echocardiography if possible. Now corrected QT segment is not that very important, but okay, let us discuss ये Q corrected QT interval मतलब कि Q से आप from the beginning of the QRS complex to up to the end of the T wave, ये total ventricular जो फिनोमेना है ये इसको दिखाता है, अर्थात कि इसका मतलब यह है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और इसका एक फॉर्मूला है, उसके हम क्यूटीसी को अब हम लोगों को पता चलता है, क्यूटीसी इज इक्वल टू, एक्चुअली रूट ओवर में आता है क्यू टू टी एंड ये इसको छोड़िए, इसको अगर इसको ज्यादा ये करने का बात नहीं है, मगर ये टोटल वेंट्रिकुलर फिनोमेना दिखाता है, ये याद रखने से चलेगा। नाउ ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा यहाँ पे हमें गौर से देखना है। ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में इसको हम हर एक लीड में ये पी क्यू आर एस टी अगर है कि नहीं है वो हमें देखना है। पहले दफा हम पहले जो भाग किए थे उसमें हम बोल के आए हैं। सो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का अगर आप चेस्ट लीड में अगर देखिएगा, तो ये V1 से अगर V6 तक आप देख रहे हैं, तो देखिए उसका एक मॉर्फोलॉजी का पैटर्न का चेंज होता है कि V1 और V2 में देखिए एस वेव ज्यादा डीप है, वो आर वेव इतना टॉल नहीं है, और V3 V4 में अगर आप देखेंगे तो इसमें ये आर वेव और एस वेव लगभग एक ही तरह का होगा, और V5 V6 में अगर आप जाएंगे तो देखिएगा कि आर वेव यहाँ पे बहुत टॉल हो गया और एस वेव शैलो हो गया, डीप नहीं है। तो ये जो ट्रांजिशन जो हो रहा है, ये ट्रांजिशन V3 V4 में हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल लीड, और V1 V2 के हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर या चेस्ट लीड, एंड V5 V6 को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर चेस्ट लीड। नाउ ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में अगर इसको हम अगर हम देखेंगे, ये जो ड्यूरेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस में अगर देखेंगे, तो ये लीम लीड में नॉर्मल ड्यूरेशन जो हम बोलते हैं ये 0.12 सेकेंड है, मतलब कि 3 जो स्मॉल स्क्वायर है, 3 स्मॉल स्क्वायर तक ये जा सकता है। अगर ये वाला जो ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन अगर बढ़ गया,
तो क्या होता है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में एक नॉच फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे पी वेव के बारे में हम लोग ने बोला था कि अगर एक्स एक्सिस में पी वेव का अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम में क्या होता है, वो इसका एक नॉच फॉर्मेशन करता है। उसी तरह यहाँ पे भी एक नॉच फॉर्मेशन करता है। और ये जो हम लोग ने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ऊपर वाला जो हिस्सा है, टॉप वाला जो हिस्सा है आर वेव, वो आर आर डैश, ये इसको फॉर्म करता है। ये अगर ऐसे ये फॉर्म करेगा तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है कि अगर ये along the x axis if it is more than 0.12 सेकेंड, ये होता है कि ये कंप्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हो सकता है। वेंट्रिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें ये हो सकता है विद एबरेंट कंडक्शन ऑब्वियसली। इन केस ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं WPW सिंड्रोम, और वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, उसमें ये हो सकता है। और वेंट्रिकुलर एबरेशन में हो सकता है। आगे आइए थोड़ा गौर से इसको देखते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर एक्स एक्सिस में इसका अगर प्रॉब्लम हो रहा है और ज्यादातर ड्यूरेशन लगा रहा है, तो ऊपर वाला जो V1 देखिए, ऊपर वाला जो ईसीजी का जो चेंजेस है उसमें देखिए पी वेव दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये ऊपर क्यू के बाद ये ऊपर से जा रहा है, वो आर फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वो एम शेप का एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। और इसका ये जो दोनों पिक है उसको हम आर आर डैश पैटर्न बोलते हैं। ये आर आर डैश पैटर्न अगर ऐसे है तो ये अगर मिल रहा है आपको ईसीजी में, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वहां पे बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अगर ये आर आर डैश पैटर्न आपको V1 या V2 में मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि ये है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर यही चीज आर आर डैश पैटर्न अगर आपको मिल रहा है V5 V6 में, तो आप उसको बोल सकते हैं कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ना ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है, इसको अगर फिर उसके उसके बाद में बोलते हैं कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ये एक चीज आता है कि कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो हम लोगों को फिर से वो देखना है कि लीड 1 2 and 3, दैट मीन्स स्टैंडर्ड लिम लीड 1, स्टैंडर्ड लिम लीड 2 एंड स्टैंडर्ड लिम लीड 3। अगर उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो अगर वाइड है, यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो लीड 1 लीड 2 और लीड 3 में अगर देखा जाए तो अलोंग द एक्स एक्सिस तीन जो स्मॉल स्क्वायर है और 3 मिलीमीटर से ज्यादा वाइड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वो कंप्लीट है। अगर वो उतना वाइड नहीं है तो हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक। So if the duration of the QRS complex in standard limb lead in bundle branch block is less than 0.12 second, that means 3 small square, the BBB is incomplete. But if it is more than 0.12 second, it is said complete. Okay. Now क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को और एक चीज हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्बोराइजेशन ब्लॉक और इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट। सो इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट में क्या होता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो ही वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, ये स्टैंडर्ड लीड्स में तो मिल जाता है, मगर ये जो V1 V2 या V5 V6 में यहाँ पे ये डेफिनेट पैटर्न ऑफ RBBB या LBBB नहीं मिलता है। तो क्या हो रहा है, लीड 1 लीड 2 लीड 3 इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो रहा है, मगर ये पहले जैसे हमने बोला कि आर आर डैश पैटर्न जो मिलता है V1 V2 में या V5 V6 में, ये आर आर डैश पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है वहां पे, चेस्ट लीड में नहीं मिल रहा है। सिर्फ स्टैंडर्ड लिम लीड जो है उसमें आपको ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि आर्बोराइजेशन ब्लॉक और इंट्रा वेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि आर वेव जो है, इसके ये कितना ऊपर तक जाता है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से, इसके हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड एबनॉर्मलिटी ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसका दो तरह का चीज होता है, वन इज लो वोल्टेज पैटर्न होता है और एक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक पैटर्न आता है। तो लो वोल्टेज पैटर्न में किया जाता है, इफ द टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स is 5 millimeter or less in standard limb lead, मतलब limb lead 1, limb lead 2 और limb lead 3। ओके, अगर इसमें ये सम टोटल ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम लोग तीन करके लेते हैं, PQRST 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 ऐसे लेते हैं एक लीड में। तो अगर इसका सम टोटल ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 5 मिलीमीटर, देन वी से इट्स अ लो वोल्टेज पैटर्न। और ये लो वोल्टेज पैटर्न हमको कहाँ पे मिल जाता है, पहले नॉर्मल को समझ लीजिए। नॉर्मल किस में मिल जाता है कि बहुत सारा ओबेज अगर पेशेंट हमारे पास आ गया तो उसमें लो वोल्टेज पैटर्न मिलता है, और ये लो वोल्टेज पैटर्न उसमें होता है, ये नॉर्मल वेरिएशन है। मगर कुछ सीओपीडी का अगर पेशेंट है, सीओपीडी में भी हम लोगों का ऐसा
हार्ट का छोड़ के हम बोल रहे हैं कि सीओपीडी में जो पेशेंट है उसको भी ऐसे लो वोल्टेज पैटर्न मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई आदमी का अगर पेरिकार्डियल इफ्यूशन अगर है या कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, ये तो बहुत दूर का बात है, मगर जो जो चीज हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, देखिए सीओपीडी वाला आदमी या ओबेसिटी वाला आदमी हम लोगों को ज्यादातर मिल जाता है, तो उसमें ये लो वोल्टेज पैटर्न हो सकता है। तो ओबेसिटी में और सीओपीडी में तो ऑब्वियसली हार्ट का कोई तकलीफ नहीं है, मगर हार्ट का जो तकलीफ होता है जिसमें लो वोल्टेज ईसीजी पैटर्न मिलता है वो पेरिकार्डियल इफ्यूशन होता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में मिलता है। डिफ्यूज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है जो उसमें मिलता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसको डीसीएम बोलते हैं उसमें मिलता है, और अगर ग्रॉस मायोकार्डियल डैमेज अगर हो गया है तो उसमें मिल सकता है। और यहाँ पे मिक्सिडिमा एक एंडोक्रिनल ऐसा डिजीज कंडीशन है, आप जानते हैं थायराइड के, इसलिए सो मिक्सिडिमा में भी लो वोल्टेज ईसीजी पैटर्न मिल रहा है। तो अगर हम लोगों के पास पेशेंट आ रहा है उसका लो वोल्टेज ईसीजी पैटर्न अगर मिल रहा है, तो पहले नॉर्मल जो है उसको हटाइए, और उसके बाद जो मोस्ट कॉमन जो आदमी का डिजीज होता है वहां से जो लेस कॉमन कंडीशन है उसको आप सोच सकते हैं। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक पैटर्न जो है ये दो तरह का होता है, वन इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक पैटर्न, वन इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक पैटर्न। ये हमें थोड़ा गौर से फिर से देखना है कि हाइपरट्रॉफिक पैटर्न अगर पता चल जाता है तो हम लोग प्रॉपर केयर ले सकते हैं पेशेंट को। क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हाइपरटेंशन है और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, पेशेंट को पता नहीं है, और उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रिक एलवीएच होता है हो गया है, और उसके बाद कुछ तकलीफ है इसीलिए ईसीजी करवा के लाए हैं और आपके पास दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखिए क्या है। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक पैटर्न में अगर आप थोड़ा याद फरमाइएगा तो मैंने कुछ मिनट पहले मैंने बोला कि लीड, अगर चेस्ट लीड में V1 से अगर आप V6 तक अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, तो V1 में क्या होता है नॉर्मली, जो एस वेव जो है ये इसका ये डिप्रेस्ड होता है, ये इस वेव ज्यादातर डिप्रेस्ड होता है, और आर वेव इतना टॉल नहीं होता है V1 V2 में। V3 V4 में ये लगभग एस और आर एक ही तरह का आ जाता है, और V5 V6 में अगर आप जाएंगे तो वहां पे टॉल आर वेव मिलेगा और एस वेव शैलो मिलेगा, इतना ज्यादा डीप नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए यही जो नॉर्मल है इसका थोड़ा अगर मोर एग्जेजरेट कर दे तो क्या होगा, भी वेव में अगर आप V1 में, अगर V1 में आपको बहुत डीप एस वेव मिल रहा है या V2 में बहुत डीप एस वेव मिल रहा है, और V5 और V6 में अगर बहुत टॉल आर वेव मिल रहा है, ऐसा है कि एस ऑफ V1 उसको अगर हम नीचे की तरह काउंट करेंगे प्लस माइनस छोड़ के जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अगर काउंट करेंगे, तो एस ऑफ V1 प्लस आर ऑफ V5, अगर ये हम दोनों इसका जो समेशन है अगर ये 35 मिलीमीटर से ज्यादा है या 35 मिलीमीटर या उससे ज्यादा है, मोर देन इक्वल टू, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक पैटर्न ये है। ठीक है, V2 V6 को हम लेते हैं इट्स मोर देन इक्वल टू 40, बट नंबर वन जो पहले ऊपर में दिया हुआ है वही सबसे ज्यादा मिलता है और वही मोस्ट कॉमनली मिलता है, और वही मच इजियर टू डायग्नोस्ट इफ दैट एस ऑफ V1 एंड आर ऑफ V6 इज मोर देन इक्वल टू 35 मिलीमीटर। और इसके संग संग एक चीज हम लोगों ने आपको मैंने आपको बोले थे कि ये ले एक्सेस डिवीजन के बारे में शायद हमने बोले हैं आपको, लेफ्ट एक्सेस डिवीजन अगर ये है इज मोर देन -30 डिग्री, और वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम, यानी कि अगर ये क्यू वेव के ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ खींच रहे हो और उस लाइन से ये आर वेव का जो टिप है इसका जो डिस्टेंस है इसको हम वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम बोलते हैं। इफ इट इज मोर देन 0.04 सेकेंड इन V5 एंड V6, दैट इंडिकेट्स एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक पैटर्न। और इसे छोड़ के अगर हम हमें बोलना है तो हम बोलेंगे कि आर इन AVF इज मोर देन 21 मिलीमीटर और आर इन AVL मोर देन 13 मिलीमीटर, बट दीज आर ऑल वेरी cumbersome thing to I mean memorize. So the easiest thing is S of V1 and R of V5 more than equal to 35. Ventricular activation time in V5 V6 is more than 0.04 second, and if this is a left axis division, अगर आप लीड 1 और लीड 3 को अगर आप देखेंगे, लीड 1 हम लोगों का लेफ्ट, ये अगर ये हम लोग को बोलते हैं वो लीड 1 में देखिए टॉल आर वेव है और लीड 3 में डीप एस वेव है। तो रूल ऑफ थंब में क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड को अगर आप मान लीजिए आपका आपका ये है लीड 1 है, और राइट आर्म को आप मान लीजिए कि आपका लीड 3 है, और दोनों को एक ही आइसोइलेक्ट्रिक लाइन में रखिए, एंड इफ द लेफ्ट आर्म दैट मीन्स आर ऑफ
standard limb lead 1 is going away from your body, and the right thumb or right hand is as the S wave is coming downward towards your body, so that means your left hand is dominant, so left axis division. I think I have discussed this thing vividly in my first lecture, so I'm not going into that thing. Okay, now right ventricular hypertrophy. Now, since my sorry, pardon me, since my Hindi is not very strong, so that's why I think you might have some difficulty to understand this thing. But if you have any kind of problem, please contact me without hesitation, and I'll try my level best to make you understand. Now, राइट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रॉफी जो है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, ये जो नॉर्मल वेरिएशन था वी, पहले देखिए ये यहाँ पे V1, इस स्लाइड में आप V1 V2 को देखिए और V5 V6 को देखिए। मान लीजिए अगर ये V5 V6 को हम उठा के V1 V2 में डाल दे, और V1 V2 में जो है उसको अगर उठा के मैं V5 V6 में डाल दूं, तो जो जैसा शेप आएगा वो अगर ऐसा चीज अगर चेंज है तो उसको हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न बोल सकते हैं। यानी कि R V1 में R is more than 12 millimeter with deep S wave in V5 and V6. Well, R is at least 80% or equal or more than S in V1, provided the R has at least traveled 7 millimeter. Okay, अगर ये है, if there is a right axis division, या लीड 1 को देखिए और लीड स्टैंडर्ड लिम लीड 3 को देखिए, ये राइट एक्सिस डिवीजन दिखा रहा है, ठीक है। डीप एस वेव है लीड 1 में और टॉल आर वेव है लीड 3 में, सो इट एक्चुअली इंडिकेटिंग राइट एक्सिस डिवीजन. And if the ACE is deeper than R in lead 1, standard limb lead 1, lead 2, and lead 3 in case of children, and in case of infant and upright T wave in V1. ये 4 और 5 नंबर वाला जो किस्सा है, अगर उसको अगर छोड़ेंगे तो हम ये बोलेंगे कि पहला जो 3 चीज है इसको याद रखिए, और ये याद रखिए कि नॉर्मली V1 V2 में जैसा मिलता है और डीप एस वेव और शैलो आर वेव मिलता है, ये चीज अगर और नॉर्मली V5 V6 में टॉल आर वेव मिलता है और शैलो एस वेव मिलता है, ये चीज अगर वो अपना पोजीशन अगर चेंज कर ले, ऐसा एक ईसीजी मिल गया, तो उसमें ये हो सकता है कि ये राइट एक्सिस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का एक ईसीजी हो सकता है. नाउ देयर आर ओवरलोडिंग पैटर्न्स ऑफ वेंट्रिकल. पहले हम लोग जैसे बोलते हैं तो वो ओवरलोडिंग पैटर्न जो है इसका 2 तरह होता है, एक सिस्टोलिक ओवरलोडिंग होता है, एक डायस्टोलिक ओवरलोडिंग होता है. ना ये सिस्टोलिक ओवरलोडिंग में कैसे ये इसको पता चलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग और राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग. तो ओवरलोडिंग अगर है तो उसमें हाइपरट्रॉफिक पैटर्न तो रहेगा ही रहेगा. सो हाइपरट्रॉफिक पैटर्न का जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो जो चीज है वो वहां पे रहेगा. सो फीचर्स ऑफ एलवीएच विद डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, थोड़ा याद पे जोर डालिए. कुछ मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के बारे में, और डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट विद एन अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी. अगर ये एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो रहा है और इस डिप्रेशन के जब हो रहा है उसका एक अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी अगर उसमें है, और अगर इन्वर्टेड टी वेव है, कहां पे है, V5 V6 में, क्योंकि ये ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंफॉर्मेशन तो हम लोगों को V5 V6 के से ही मिलेगा क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर चेस्ट लीड है, इसलिए. तो अगर फीचर्स ऑफ LVH with depressed ST segment which has an upward convexity and inverted T wave in V5 and V6, that indicates left ventricular systolic overloading pattern. राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न कैसे पता चलेगा कि ये राइट वेंट्रिकल का इंफॉर्मेशन हमें V1 और V2 से मिलता है, तो ऑब्वियसली V1 V2 की तरफ हम देखेंगे और वहां पे ऑब्वियसली इन्वर्टेड टी वेव मिलेगा, जैसे यहाँ पे V5 और V6 से मिल रहा था. और क्या है, फीचर्स ऑफ आरबीएच और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न जो हमने बोला है अभी, उसका जो पैटर्न है वो वहां पे मिलेगा. उसके संग संग डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट होगा, मगर इस एसटी सेगमेंट में वैसे अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी के ये बात मगर नहीं है. ये अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी अगर रहेगा डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट के संग, उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेन पैटर्न है, वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न है. ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर V5 V6 के यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर V1 की तरफ देखेंगे और V5 की तरफ देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि, और लीड 1 और लीड 3 की तरफ अगर देखेंगे तो देखिए लीड 1 में टॉल आर वेव है, लीड 3 में डीप एस वेव है, ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है.
ये V1 का जो एस का जो डेप्थ है और V5 का आर का जो टॉलनेस है, ये अगर आप समीशन करेंगे तो 35 से ज्यादा होगा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न आपको मिल गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे टी वेव इन्वर्टेड है और एसटी सेगमेंट जो है ये डिप्रेस्ड है, और एसटी सेगमेंट जो डिप्रेशन हो रहा है एसटी सेगमेंट का एक देखिए अपवर्ड एक कॉन्वेक्सिटी है। सो ये पता चलता है कि इसमें ये कहाँ पे है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न है और इसमें एक ओवरलोडिंग सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न यहाँ पे है। एंड दिस इज फाउंड इन केस ऑफ सिस्टमिक हाइपरटेंशन, इन केस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस आल्सो। उसके बाद हम लोग चले आते हैं, ये सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न की हम बात कर रहे थे। ये यहाँ पे देखिए, अगर आप V1 और V2, पहले चलिए ये लीड 1 और लीड 3 को देखिए। लीड 1 में डीप एस वेव है, लीड 3 में टॉल आर वेव है। ये राइट एक्सिस डिवीजन दिखा रहा है यहाँ से V1 की तरफ, और V2 की तरफ देखिए, और V5 और V6 की तरफ देखिए। देखिए V1 V2 में तो नॉर्मली एस जैसे रहता है, टॉल आर वेव तो नहीं रहता है, डीप एस वेव रहता है। वो उसका पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। जो V1 V2 में दिखा रहा है वो एक्चुअली V5 V6 में नॉर्मली हमको देखने मिलता है। और V5 V6 में यहाँ पे अगर थोड़ा देखिएगा तो इतना टॉल आर वेव नहीं है, मगर डीप एस वेव ज्यादा है V6 में। ठीक है, और देखिए वहां पे V1 में एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड है और टी वेव इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये जो है चीज है, ये इसको दिखा रहा है कि ये जो ये वाला चीज है, ये सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न है, इसके राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न। ये हमको मिलता है इसमें पाल्मोनरी स्टेनोसिस एंड पाल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो है, इसमें ये ज्यादातर ही मिलता है। उसके बाद हाउ टू डायग्नोज द डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न इन केस ऑफ वेंट्रिकल, वो तो हम लोग सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। फिर आगे हम लोग का डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न। नाउ डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न में क्या होगा, ये ओवरलोडिंग पैटर्न मतलब उसमें हाइपरट्रॉफी तो रहेगा ही रहेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न मतलब उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी रहेगा। राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न मतलब फीचर्स ऑफ आरवीएच और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो उसका जो पैटर्न हमने बोला है वो रहेगा। इसके बाद क्या होता है, वहां पे एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो रहा था, और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न में ये प्रोमिनेंट एंड अपराइट टी वेव आपको मिल रहा है। कहाँ पे ना V5 V6 में, क्योंकि V5 V6 चेस्ट लीड वो है जो लेफ्ट वेंट्रिकल का इंफॉर्मेशन देता है। पी माइट्रिल इस में भी प्रेजेंट समटाइम्स, पी माइट्रिल इसमें मिल सकता है। पी माइट्रिल मतलब नॉस्ट पी वेव। ओके, पहले हम लोग पी वेव के बारे में जब डिस्कस किए वो हम लोग बता चुके हैं। एंड दिस काइंड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न आपको मिल जाता है कहाँ पर न, ये एओर्टिक रिगार्जिटेशन में। इन केस ऑफ माइट्रल रिगार्जिटेशन में ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर आपको डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न मिल जाता है। राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न जो है, इसमें फीचर्स ऑफ आरवीएच के साथ कंप्लीट और इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ये मिल जाएगा। जो हमने अभी अभी आपको बोला है बंडल ब्रांच ब्लॉक, दैट मीन्स आर डैश पैटर्न आपको मिल रहा है कहाँ पर, ये राइट वेंट्रिकुलर जो चेस्ट लीड है, दैट मीन्स V1 और V2 में ये मिलेगा। और ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट तभी हम बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे अगर लीड 1 और स्टैंडर्ड लिम लीड 1 2 3 इसमें अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है तो। अगर ये वाइड नहीं है तो हम इनकम्प्लीट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न। यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल के अगर अगर आप देखेंगे ये लीड 1 और लीड 3 को देखिए। लीड 1 में टॉल आर वेव है, लीड 3 में डीप एस वेव है। ये इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है। V1 V2 में देखिए V1 में इतना डीप एस वेव है और V5 में इतना टॉल आर वेव है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 से ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए ये अपराइट एंड पॉइंटेड टी वेव है इन V5 V6 में। अगर आप देखेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न इसमें है। और सो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट, ये एक्सिस के बारे में थोड़ा बात कर लें। वो पहले मैंने बोल रहा था कि लेफ्ट एक्सिस डिवीजन राइट एक्सिस डिवीजन। सो एक्सिस डिवीजन जो है ये लेफ्ट एंड राइट दोनों का तरह का एक्सिस डिवीजन होता है। ये हेक्साएक्सियल रेफरेंस सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें हम थोड़ा ज्यादा नहीं जाएंगे। तो रूल ऑफ थंब जो है वो रूल ऑफ थंब हम बोलना चाहेंगे। रूल ऑफ थंब में हम जो बोलते हैं कि लेफ्ट आर्म अगर आपको पकड़ लीजिए, आप दोनों ही, इजी इज दैट, आप मान लीजिए आप दोनों दोनों हाथ अपने सामने रखिए, और लेफ्ट हैंड आपका जो है उसको आप मान लीजिए ये है आपका लीड 1, और राइट हैंड जो है आप मान लीजिए इसको लीड 3। नाउ ये दोनों ही हाथ एक ही पैरेलल रखिए, और नाउ
ये जो लीड वन जो है उसका जो आर वेव और एस वेव देखिए, अगर आर वेव टॉल है तो आपका लेफ्ट आर्म आपके बॉडी से दूर जाएगा, और अगर एस वेव डीप है लीड वन में तो आपका जो हैंड है वो आपके बॉडी के तरफ आएगा, ठीक है। और लीड थ्री, क्योंकि आपका दाहिना हाथ है, अगर इसमें टॉल आर वेव है तो वो आपसे बॉडी से दूर जाएगा, अगर डीप एस वेव है तो आपका बॉडी के तरफ आएगा। तो अगर जो हाथ आपका बॉडी से दूर जा रहा है वो आपका डोमिनेंट होगा। तो आप अगर ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली आप बोल सकते हैं कि कौन सा वाला हैंड डोमिनेंट है, ये लेफ्ट हैंड वाला डोमिनेंट है या राइट हैंड वाला डोमिनेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पीछे में चलते हैं, आई डोंट नो व्हाई द स्क्रीन इज नॉट गोइंग बैक। ये नॉर्मल एक्सेस जो बोलते हैं, ये इसको इसको ले लीजिए। लीड वन, मान लीजिए आपका लीड वन आपका लेफ्ट आर्म है, लीड थ्री आपका राइट आर्म है, ठीक है। दोनों को एक ही लेवल में पैरेलली रखिए। देखिए लीड वन में क्या है, आर वेव टॉल है, मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड जो है आपका बॉडी से दूर जाएगा। और लीड थ्री को देखिए, ये लीड थ्री आइसोलेट्रिक लाइन में से क्या होगा, आपका राइट हैंड आपके बॉडी के तरफ आएगा, क्योंकि डीप एस वेव है तो आपका बॉडी के तरफ आ रहा है। तो कौन सा वाला हाथ आगे है, लेफ्ट वाला आपका जो हाथ है वो आगे है। सो इट्स अ लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। अगर 2-3 दिन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ईसीजी में देख के, तो आप फिर देख के ही आप बोल देंगे कि ये लेफ्ट या राइट एक्सिस डिवीजन है। अगर आपको सही तरीके कितना डिग्री में ये डिवीजन है अगर निकालना है, तो फिर ये हिक्स एक्सियल जो रेफरेंस सिस्टम जो है, इसको आपको ये काम में आएगा। ये आप बेहतर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, आई मीन एटलीस्ट फॉर मी इन हिंदी, since I'm not here doing any kind of board work or anything else. So it's a bit difficult for me. ये देखिए लीड वन और लीड थ्री, इसको देखिए, ये मेरा अक्षमता है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ये लीड वन और लीड थ्री को देखिए, लीड वन और लीड थ्री में मान लीजिए लीड वन आपका अगेन आपका बायां हाथ लीड वन है, आपका दायां हाथ लीड थ्री है। देखिए दोनों आइसोलेट्रिक लाइन में रखिए। अगर अगर इसमें देखिए लीड वन में कौन सा डोमिनेंट है, एस डोमिनेंट है, मतलब कि आपका बायां हाथ आपका शरीर के तरफ आएगा, और आपका दाहिना हाथ देखिए ये टॉल आर वेव आपका शरीर से दूर जा रहा है। तो कौन सा वाला हैंड डोमिनेंट हो गया, आपका दाहिना हैंड डोमिनेंट हो गया। सो इट्स अ राइट एक्सिस डिवीजन। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। सो हियर इन दिस थिंग, ये जो ईसीजी है इसमें देखिए, इसमें देखिए लीड थ्री जो है उसमें टॉल आर वेव है, और लीड वन में डीप एस वेव है, तो ये टॉल आर वेव ज्यादा है। सो इट्स अ राइट एक्सिस डिवीजन। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कि राइट एक्सिस डिवीजन जो है, इसको उसका कारण क्या होता है, ये कौन सा कारण से ये होता है। तो नॉर्मल, पहले ये नॉर्मल को हमें पकड़ना है, क्योंकि नॉर्मल अगर नहीं जानेंगे तो हम डिजीज डायग्नोसिस में लग जाएंगे। सो मैं पहले तो नॉर्मल को हटाना है, क्योंकि ये राइट एक्सिस डिवीजन जो है नॉर्मली हमको चिल्ड्रन में और बहुत टॉल एडल्ट जो है, तो है ना, जो फास्फोरस वाला अगर आदमी आ गया आपके पास है, तो टॉल एडल्ट में या चिल्ड्रन में ये नॉर्मली ये राइट एक्सिस डिवीजन वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा। मगर डिजीज कंडीशन में किसको मिलेगा, मान लीजिए किसकी ये राइट एक्सिस डिवीजन आप थोड़ा अगर याद कीजिएगा, तो मैंने आपको बोला है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में राइट एक्सिस डिवीजन मिलता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में लेफ्ट एक्सिस डिवीजन मिलता है। सो राइट एक्सिस डिवीजन अगर मिल रहा है तो इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने का चांस है। तो ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर हो रहा है तो क्या किस लिए होगा। अगर मान लीजिए किसी की कोई आदमी ये पाल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा है, कि या किसी को सीओपीडी है, जिसको ये तो ज्यादा होता है, कॉर पाल्मोनरी उसके बाद हो रहा है, ये लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक है, या डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम है, या एंटेरोलैटरल वॉल ऑब्वियसली लैटरल वॉल आपको मालूम होना चाहिए, हमने डिस्कस किए हैं कि V5 V6 लैटरल वॉल बोलते हैं, और एंटीरियर वॉल लीड वन विदाउट लीड टू। अगर यहाँ पे अगर एसटी डिप्रेशन या एसटी एलिवेशन ऐसा कुछ मिल रहा है यहाँ पे आपको, या डीप क्यू वेव मिल रहा है, तो एंटेरोलैटरल वॉल एमआई आपका हो गया। सो नॉर्मली इन चिल्ड्रन एंड टॉल एडल्ट्स हम लोगों को राइट एक्सिस डिवीजन मिलता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, सीओपीडी में, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम में, या एंट्रोलैटरल वॉल एमआई में भी मिलता है, ठीक है। सो राइट एक्सिस डिवीजन, मगर मोटा मोटा ये याद रखिए कि इसमें सीओपीडी और ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये दोनों के संग नॉर्मल चिल्ड्रन और टॉल एडल्ट ये याद रखिए, क्योंकि बाद बाकी जो है इसके लिए और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, जहां से आप ये लास्ट वाला 3 डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। नाउ लेफ्ट एक्सिस डिवीजन, यहाँ पे देखिए लीड वन देखिए, लीड थ्री देखिए। लीड वन में आपका टॉल आर वेव है, और लीड थ्री में देखिए आपका डीप एस वेव है। तो अगर आप दोनों आर्म आपके बॉडी के सामने पैरेलल रखें आइसोलेट्रिक लाइन में इमेजिनरी,
देखिए तो आपका लेफ्ट बाइना हाथ क्या हो रहा है, आर ओ वेव टॉल है तो आपका शरीर से दूर में जा रहा है, और लीड 3 में देखिए आपका दाहिना हाथ क्या हो रहा है, डीप एस वेव है तो आपका शरीर की तरफ आ रहा है, तो कौन सा डोमिनेंट हो गया, लेफ्ट वाला आपका जो हैंड है वो डोमिनेंट हो गया, सो इट्स अ लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। और सो लेफ्ट एक्सिस डिवीजन अगर हम देखेंगे तो किसमें ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन मिलता है, फिर से एक बार ये याद करना है कि नॉर्मली हम लोग को कहाँ पे मिलता है, नॉर्मली ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन अगर मिल जाता है कोई भी आदमी का, अगर ये पेट जो है ये अगर ये बड़ा है, ठीक है ना, मतलब कि मान लीजिए नॉर्मली कैसे प्रेगनेंसी में होता है, ओबीस पेशेंट में अगर होता है, या एसाइटिस में होता है, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन में होता है, हम लोग ने सर्जरी में पढ़े थे कि 5F, जो 5F का जो फॉर्मूला है अगर उसमें वो लगा लीजिए, अगर अगर वो है तो ये कार्डियक कंडीशन छोड़ के ये प्रेगनेंसी और ओबेसिटी, ये जो नॉर्मल कंडीशन में उसमें भी ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन आपको मिल सकता है। और डिजीज कंडीशन डॉक्टर मान साहब, लीजिए एसआईटीसी है या एब्डोमिनल डॉक्टर डिस्टेंशन है। शास्त्री, ये सर। डॉक्टर साहब, ये सर सर। अब समय पूरा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 सर, ओके सर। सो लेट मी डू वन थिंग, ये pause share, yeah, okay sir, I have paused. Sir, can you hear me? Stop sharing. यस Yes. सर, कितने बच्चे हैं आपके स्लाइड? और और बहुत सारे हैं सर, मोर देन 30-40। तो इसका थर्ड पार्ट कर लेंगे ना? हाँ कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। थर्ड पार्ट कर लेंगे, ओके। हाँ हाँ क्योंकि हाँ अब हाँ, समय ठीक हम है। लोग का हो गया है, हाँ हम लोग हाँ, को इंग्लिश सेशन वाले वेट कर रहे हैं, ओके तो ओके, नो ध्यान प्रॉब्लम सर, नो रहेगा। प्रॉब्लम सर। और थर्ड पार्ट पे कंक्लूडिंग कर लीजिएगा पूरा, है हाँ, ना? ठीक है सर। जी, तो मैं डेट आपसे बात करके ले लूंगा थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ये ईसीजी पर आपके बहुत अच्छा है, और जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि ये सीरियस मैटर है, अगर ध्यान से सुनने के बाद भी इस पर थोड़ा सा समझ में आएगा और इसको सिम्टोमेटिकली रिलेट करने का जरूरत पड़ेगा। सिम्टोमेटिकली रिलेट करना इसमें जरूरी होगा, और ये कर करके ही आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सप्तरी ने बड़ा अच्छा एक एक पॉइंट को लेकर के हर एक स्टेप्स पर इन्होंने काफी अच्छा समझाया है। ये हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि और किसी के पास में कोई प्रश्न है, क्योंकि अब समय हम लोग का समाप्त हो चुका है, और इस पर अगर और कोई चर्चा करनी होगी तो हम लोग थर्ड पार्ट में भी कर लेंगे। आज के दिन के लिए क्योंकि अब समय नहीं है, तो हम लोग इसको और कोई किसी को कमेंट्स करना है तो बताइए। बट इट वाज ए वेरी वंडरफुल सेशन। आपने समझाने का भी तरीका बहुत अच्छा है, और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं समझता हूँ कि हम लोग इसके साथ में इस मीटिंग को आ, और किसी से कोई सवाल नहीं आ रहे हैं। So I think we have to close down and in this session, or now we are transferring the session to English session, and Dr. Dhanesh is there, and I request him to take over the time now. So this English session is closed now. डॉक्टर सुब्रमण्यम सिंह ने कहा है कि बहुत अच्छा सेशन रहा है, इनका मैसेज था। डॉक्टर धनेश, now you can take over the meeting now. You are able to listen me? You are not audible, sir. Dr. Dhanesh. Dr. Nanesh, whether you are not, or whether it is. No, he's there, but he's open also. His voice is not coming. Dr. Dhanesh. Dr. Nanesh, I should call him. There was some technical network problem. I just Yes, I was supposed to call you. I missed the same. So let us begin the session once again.
Today our guest is Dr. SREEDHARA KURUP sir, who is a person who has dedicated his life for homeopathy and is from Kerala, and he has completed his DHMS first from Adirasrama Homeopathic Medical College, Kurichi, and then he went to BHMS, and then later he took MD in homeopathy. And in between, he has worked as a tutor, as associate professor in North Indian College, and thereafter he got he got an appointment at the Central Research Homeopathy Council at Delhi, and from there he moved into assistant director level is at CCRH and retired from the other Kottayam CCRH some 15 years back, I think. And he is a person who is giving a lot of presentation in all these sessions. He has presented a session in our Hindi session, English session, and in local language session in Malayalam. So that's a wonderful person, that kind of a wonderful person, Dr. SREEDHARA KURUP sir. And today, sir will be presenting a paper on anxiety and its homeopathic management. It's a big subject, and maybe having a second part or third part in a later time. So let us welcome our beloved guest, Dr. T.N. SREEDHARA KURUP sir. Welcome, sir. Thank you very much. First of all, I like to my sincere thanks from my heart to the organizers of this IFPH. Of course, I am part and parcel of this organization from beginning itself. Still, I like to, because through them, I grown up and I got the courage and to capacity, I got that capacity to take like these sections. So I thank once more from my heart. And next that I thank our founder Hanuman, and that my teachers and my well-wishers and motivators and all of them, I have a big thanks for them. I like to start that Harry, will you please make Harry to a co-host? He is going to do. He's just joining, sir. Just to join. Join. Yes, He will raise his hand. Yes, And he will. watching him, but he is not, audio is not connected, sir. For weekend. Please, he's just joining, and he is about to, he is already joined, but his audio is not connected. If he is not connecting his audio, we cannot make him a co-host. That's the problem. Dr. Sri Harikumar, you may connect your audio. We can hear me, but we can't see you. We can see you here, but your network, I think, is weak. That's why it is. Yes, you are joined. Yes, sir. I shall make him co-host. Yes, Harikumar, you are now the co-host, and you can share the video, share the PPT now. There is heavy thunderstorm is going on here. Sometimes I may lose the connection, but anyway, sir shall continue. Even here there is some net issues, but I some if it may lose, I kept ready for my other that to Yes, sir. Yes. on also. Yes, So, you can start the session. okay. First, I like to some introduction. See, it is coming. The anxiety is coming. Anxiety, depression, minor depression, and phobia, etc. are coming. That is the minor these psychological disorders. So it is very, very easy to treat with homeopathically to that. So it is a vast subject. I like to mention that it is a part one, and then the therapeutics and a few cases
if it is possible, I may give next section, this section, that it may be finished, that the first section I may finish it, and it may be second part, third part may also may be possible. That I most welcome to all of you, especially Dr. Ganesh and Dr. Hubert and all our members, respected members, to a warm welcome to my session. Thank you. The anxiety. Harimar, please kindly show the Harimar slide. was him, but he is not at uploading. Harimar, you can upload it now. Harimar is my brother-in-law. Yes, yes, yes. Oh, he is not. Is there any problem, Harimar? You can speak now, Harimar. Whether it is possible. Hari, whether it is possible, any problem? Just just unmute yourself and speak. If there is any problem, I shall try from my side. Otherwise, I shall do it. If he cannot do it, I shall also try to do it. Some of the I shall hold it. I shall try, sir. Okay, okay. You are having? Okay, Yes, yes, I have. okay. Then it is all right. Please wait. I shall try. I don't know how far I am successful. Otherwise, I shall share myself. If you cannot. Yes, yes, I am trying, sir. Please wait. Yes. Yes, okay, all right. Next slide, please. Let me try. Okay, Okay, okay. okay, it is all right. Next slide. Uh, Sir, can you see? yes, I can see the first slide only. Second slide, I cannot see. Second slide onwards. Now I can see. Okay, thank you very much. 1 minute. Yes. Thank you very much. Anxiety versus fear. That I like to say, recently I got a case that is regarding about 38 years old lady, was a bank manager, but she married 10 years back and she was having one 8 years child. And what happened that first there was no problem. Now after her delivery, her husband is telling, you are not having that much beauty, or you are not loving me, and like that. Slowly he got some affection with another lady and he is living along with her. And after that, she became so anxious and fearful because she told that I will kill you, because her one sister and brother is in that Canada, and father died 2 years back. Up to that time, there was no that much problem. She was not getting sleep, but I gave some medicines along with that, some exercise, that is mainly with that the psychological psychotherapy and counseling. That within 1 week, I was start asking every day about 9 p.m. I may call her whether she is getting. Don't do that much big one, and then the skin may not see. Then what happened? And she may not get sleep, and she is putting the loud this
TV or the radio, and she is getting that much fear. So that is why that she was that much fear, and I give some, first I give some aconite, and after that some relief. Then after that totality of symptoms, I give arsenic oil, and it is she started sleeping very deeply, 9 o'clock, and then early morning I may call, and she was not able to awake, and then she was sleeping very nicely, and she was lost her weight about 10 kg, but she regained that weight. So our homeopathic medicine is one of the best medicine we can challenge in any other systems. More than that, we can give a guarantee that we can treat the depression, anxiety, and phobia, and such things, minor type of the psychological disorders, psychiatric cases we can treat. That is the introduction. And anxiety versus fear. Anxiety is what we feel when we are worried, tense, or afraid, particularly about things that are about to happen or which we think would happen in the future. Anxiety is a natural human response when we feel that we are under threat. It can be experienced through our thoughts, feelings, and physical sensation. See that now it's a, see, it was delayed about 5 or 10 minutes that I was supposed to get that the sharing, but it was delayed. That time, usually the people may get that some sort of anxiety, that usually like that of anything that in the tense, worries, and fear, such things that it can happen. And in this time, some sort of the anxiety, we are having wonderful medicine, because most of the persons who are sitting here, they may know homeopathy, so that I am not going very detailed to the that next slide, that I may go that the next part second, I may go to the therapeutics, and then few cases of that, the cases also I shall show. And now next slide, please. Dr. Danesh, slide is not moving. So there are so many anxiety disorders that you may know, that there is a generalized anxiety disorder that is called GAD, panic disorder, then social anxiety disorder that is called SAD, specific phobias, and post-traumatic stress disorder, and obsessive compulsive disorder, that is OCD, and separation anxiety disorder. Like that, 7 type of that anxiety. Usually we are classified into like that. Next slide, please. This is the classification. Hello, Dr. Danesh. Causes of anxiety. Stressful or traumatic events in early childhood or adulthood, family history of anxiety or other mental health conditions, certain physical conditions including thyroid problem. See that usually in childhood, some we will say some type of that the sceneries in our ancient scripts and etc. So many things are written. Some devil, demon, and etc. That the stories they are telling, and if they may not take food, and the childhood they will tell, this is will happen, and that is will happen, and this is that the monster will come, and such things. That, or sometimes the friends may say like that. In such condition, there is
anxiety and fear can occur. Certain physical condition, including thyroid problem also. That time also, that our some chemical changes in our brain, it can happen, especially the amygdala, that can happen. Some changes will happen that can cause that the anxiety. Then an estimated 4% of the global population currently experiences an anxiety disorder. In 2019, 301 million people in the world had an anxiety disorder, making anxiety disorders the most common of all mental disorders. Yes, all the people are having one way or the other way of some type of the anxiety. Every when they may be late or to get not getting may not get the opportunity or may not get the bus, or if we are late in sometimes to hurry and etc. causes problem. That time it can be, and after the COVID, that it will become to double than that. This is the data before the COVID. After the COVID, it became more and more, and now it is little again reduced, but still that it is there after the Corona period. Next slide, please. So we are having very good medicine for such things, that the anxiety disorders, so many medicines are there that I shall explain later. How to recognize anxiety? We can recognize yourself and others that these are the some of the signs and symptoms. Overthinking, avoidance, sweating, these are the symptoms. Stomach issues, panic attacks, needing reassurance, procrastination, trouble breathing, headaches, rapid heartbeat, insomnia, memory issues, etc., etc. See that these are the causes, that main causes of the symptoms of that. Different types of the symptoms, these are the different types of the symptoms. It can cause these types of the causes can, this way we can understand this is an anxiety, that some people are worrying about so much things, small silly things, that we are, according to the causes, we are having very good medicine. And here, that is most of the time, it is recently I treated a case of one lady. She was not allowing that her husband to go out, and always she wants to the company, and she was interested to the his presence. So I treated with our medicine Hyoscyamus, and it is completely cured, and she was happy. After that, she allowed him. Otherwise, she will not allowed to go to the outside the house. She feels that something will happen to him. That was the case. Next slide, please. Hello, whether you can follow or not. Hello? Whether speed is more or not. Dr. Danesh? Yes, sir. Yes, sir. You can go ahead with the same. Okay, okay. What is an anxiety disorder? Little up. Dr. Danesh, the slide is not clear. What is an anxiety disorder? An anxiety disorder is a type of mental health condition. If you have an anxiety disorder, you may respond to certain things and stimulation with fear and dread. You may also experience physical signs of anxiety, such as pounding heart and sweating. That sometimes we may go to see sometimes what to do. That such condition, there are some symptoms may come, sweating and palpitation, and so many other symptoms also can come. It will come one after the other. It is normal to have some anxiety.
You may feel anxious or nervous if you have tackled a problem at work, go to an interview, take a test, or make an important decision. And anxiety, anxiety has us noticed. Example, I like to say one of my patient, he was little dark in his compared with all other house members. That whenever he may go for an interview, he feels that because of his darkness, he is not selecting, and he is having and also he is always to be so anxious and fearful about the appear for to the exams and the interviews. So, and before that he is entering the interview and exam, we must have to go to the toilet several times. The urgent and nitric and working completely. Now he got a job and he is selected, he is happy. That is the wonderful experience in homeopathy. Most of them you may experience also. What is an anxiety disorder? But an anxiety disorder goes beyond the regular nervousness and slight fear to may feel from time to time. An anxiety disorder happens when, number one, anxiety interferes with your ability to function. You often overact when something triggers your emotions. You can't control your responses to situations. Anxiety disorder can make it difficult to get through the day. These are some of the what is that the explanation about the what is anxiety disorder. Next slide, please. So the main part is that amygdala and cerebral cortex, these are the changes happening. Some changes happen into the when there is anxious brain. The amygdala is responsible for initiating the fight or flight response. Two circuits feed into it, one that enhances its activity and one that dampens it. In people with anxiety disorders, the normal working of these circuits are disturbed and the amygdala is hyperactive. This is the reason mainly. The amygdala is responsible for in the fight or flight responses. This is the main cause of that the brain changes happening. The amygdala is taking care about all these things. Then second one is prefrontal cortex, center for rational logical thought. It is involved in laying down new memories and tempering learned fear responses. This is the prefrontal cortex. There are some things that it will be logical thoughts are coming and rational thoughts are coming and memories and all these things are happening in this part, that is the prefrontal cortex. Then prefrontal and anterior cingulate cortex, that the amplifies negative information in your surroundings and makes you pay attention to it. This is the responsible for these things. Next slide, please. Amygdala and cerebral cortex. Amygdala and cerebral cortex are critical to the stress response we experience when facing anxiety. These are the two organs, the brain part that critical to the stress response we experience when facing anxiety. There some changes are happening. The amygdala is the region of the brain primarily associated with emotional process
example, fear, anger, aggression, sexual behavior, emotional memory, etc., etc., are main functions. Then the cerebral cortex is the furrowed outer layer of the gray matter in the cerebrum of the brain associated with the higher brain function as voluntary and formation, learning, and other things. Okay, next slide, please. The amygdala is like a protector. The amygdala is trying to protect you from any potential danger in many cases. The amygdala assumption that we protect from some type of danger is incorrect. The human amygdala seems to be predisposed to respond to certain stimuli as if they are potentially dangerous. Snakes, spiders, heights, etc. Over thousands of years of evaluation, the human amygdala has been programmed to fear things such as insects and snakes because it served in survival at some point. That we are having some special medicine are having example snakes. I cured so many cases with our lactinum. Spider, that the tarantula commences some of the cases. There are so many other 6 or 7 medicines are there. Then argent and nitricum in the Kentra pottery, it is there. Then sometimes what happened, the fire also, fear for the fire, that coprum is also one of the medicine for such fear. And recently, what happened, my granddaughter, grandchild, that she is having only 1.5 years, she went to the bathroom and opened to the tap. Immediately boiled water came and she got heart. Several times we said that don't open it, but don't know, somebody kept it to the on, and now she got a fear and anxiety. Whenever she see that the water, that it is telling like that, when you may see that the cat which saw that went to the dipped into the hot water, then it may see the cold water also, it may get some fear like that. She may see that she is very careful about to the putting, that she will not, before that she will rush. So like that, some of the experiences also will give us some of to the experiences, it will go to the our brain, and there are some changes that it will lead to understand that we must not do it like that by experience. But the fear that is programmed into the amygdala can be changed. Many objects and situations, sir, please make it in little correct position. Dr. Ganesh. Slide is not, there was a technical problem with the laptop. Then I can try to myself. Yes, sir. Yes, sir. I shall stop sharing. Then 1 minute, I shall come in 1 minute. Yes, sir. Srinidhi, will you please once more? Srinidhi, 1 minute, will you please come? There is some trouble. Can you please again reshare?
share that slide even somewhere. Sir, if you want, I can try once again. Yes, it is going to share re-sharing. Yes, yes. Okay. You can put full screen. One second. You made some changes to the presentation. From 12th slide, from 12th page onwards. Okay, I shall do it. Sorry, little delayed. Yes, the amygdala is like a protector, but the fear that is programmed into the amygdala can be changed. Many objects and situations are not naturally feared by amygdala, meaning they were not programmed into the amygdala at birth. Instead, the amygdala learns to fear them as a direct result of life experience. For example, a child doesn't naturally fear flames, I already explained. But if the flame burns that child, he or she will naturally begin to fear anything associated with fire, candles, lighters, sparklers, and so on. That is the amygdala at work. But since the amygdala can be reprogrammed, the child can over time learn not to fear certain stimuli. I already explained about the one of my granddaughter's experience that the amygdala is like a protector. The amygdala formed emotional memories. The amygdala forms emotional memories. The amygdala will form an emotional memory of an experience and attach it to. For example, you might fear that object or smell without any conscious memory to back it up. Many people who have been in a serious car accident become fearful of sitting in the same seat in the car when the accident occurred. An example, if you are sitting in the back seat behind the passenger seat during a serious accident, you may develop a sense of dread anytime you sit in that exact seat in anterior that the same seat or another car, the same place, without even fully understanding why. That is the emotional memory of the amygdala. Example, I can say, while I was serving in Gujarat, I was becoming an examiner. It is in 1981. Then we are traveling from to the Anand to Baroda. On the way, there was some accident happened. I was sitting in the back seat. Except myself, all there were spot death was happened. That still, whenever I may travel, that it will come
along with some of my friends, it will come always to my mind. Another incident, when I was coming from Udupi to Calicut one inspection along with that Dr. D.P. Rastogi, that even that our president, Dr. Ismail Seth was there. It is 1986 that we are coming together in Kanganadi, in the Mangalore. There was one big accident happened. His car is completely destroyed. And after that, that Rastogi was sitting in the front of the car and he got a fear, and Dr. Rastogi came to back seat, and he asked me to sit in the front seat. So such type of these things can happen. Like that, I met an accident and by my knee joint and ankle joint, and it went. Still, I may come that road. I will avoid sometimes. That if another road is there, parallel road, I may come that way only. That's so the amygdala and some of the memories it is making some protector, some carefulness. Some of the places, some people may die, that they may be, we will take more care. Oh, yes, here it is. That in Changanasheri, there is a place, there are so many people died, so that people may come there and they are very careful, because the amygdala it will protect, it will act as like a protector. Next slide, please. The amygdala forms emotional memories. The amygdala will form an emotional memory of an experience and attack it to. For example, you might fear that object or smell with any conscious memory back it up. Many people who have been in a serious, that I already explained. Next slide, please, sir. Oh. Some problems in the network connection. Sorry. Fight or flight or freeze response. The amygdala is responsible for activating what is known as the fight, flight, or freeze response. During this response, there is an activation of motor system and increase in levels of neurotransmitters and an energization of this sympathetic nervous system, and a release of chemicals such as cortisol and adrenaline into the bloodstream. Your body will undergo immediate changes such as increased heart rate, tensing of the muscles, and dilated pupils. You may start to tremble and feel sweaty palms, heart pounding, and bowel issues. Activating fight, flight, or freeze response is a primary role of the amygdala. So the amygdala is a very big role in this anxiety and fear. The amygdala language is based on experience and association. The cortex-based anxiety. Anxiety is sensory information. The cortex can initiate anxiety in a few different ways. The first way involves how the cortex processes sensory information. As the cortex processes this sensory information, it can interpret a perfectly safe sensation as threatening. For example, a letter from the tax office arrives. Your imagination might automatically assume that you owe money. You feel anxious as you open the letter, only discover that it is a standard notice sent to all taxpayers. Say, I have one experience while I was in service, that one tax officer came for medicine. So I was having that whether tax is in the limit or not. I asked him that then. He saw that my earnings, and I was having little practice those days. We are not allowed to practice, but I was having little private practice also. That then what happened, that he immediately told, one day I am coming to your house and I must have to verify what are the things you are having.
Of course, I was not having any extraordinary money. I have not earned anything unwanted or without that the income tax and without the knowledge of the government, that without the permission of the head office, I couldn't purchase anything. Even my house, any furniture or any items which is costly, I always to inform to the head office, then only I purchased. So anyway, it caused me some anxiety and some fear. These are some of the incidences we will in the cortex and the amygdala are making very, very important functions. So that is why I am interested to take this prize. Otherwise, simply we may go for the cases and some tips, or that this we can give more some cases also. But anyway, these are also more important. How it is acting. This is that the physiopathological things, what is happening in our brain, that it is very important. Next slide. The cortex-based anxiety. Anxiety without sensory information. The second way the cortex can produce anxiety is by overthinking. Example, would you prepping for a job interview, you start worrying that you are going to look bad or come off like a fool in front of the interviewers. There is no sensory input to suggest such things, yet your cortex can create all sorts of unsavory sceneries that initiate an anxious response in your amygdala. So this is what happens, that you imagine, yes, that I may not be successful, such things will happen, that itself will, some changes will happen in cortex, and it will be some changes, it will happen. So your all confidence will disappear without sensory information. Left side with the right hemisphere based on anxiety. See that your left hemisphere is that regarding to the worries and thought, doubts, ideas, etc. That OCD and GAD, etc. are the examples. Example, thinking about a normal fever as a severe disease, unknown facts like purpose of life, meaning of the world, etc. The left hemisphere and right hemisphere, it is having different functions. So that the thoughts, doubts, ideas, and example, thinking about normal fever as a severe diseases, unknown facts like purposes of life, meaning of the world, etc. These are the sensory information. It is the left hemisphere that is responsible for the worry. And how to manage, avoid thoughts and distract cortex. Try to make amygdala to cope up with those questions without worrying. This is the way. Even some medicines in our homeopathic medicines are compared with all other things that you may take. That also will get your confidence level more. And these are some of the common things you must have to know. Here, left and right hemisphere based answer. Right hemisphere based on fear. First of all, left is regarding worries. This is regarding to the fear. Images, visualization, daydreams, etc. Panic disorder. How to manage. Be a passive observer. Don't try to stop up the resist. Understand that it is not easy to control the thoughts, but we can decide whether to be affected by these thoughts or not. Amygdala-based anxiety. When you are in an extreme anxiety, amygdala will override all your neurological problems. Amygdala will take control of the brain.
This defense mechanism helps our anxieties to survive. So amygdala is one of the most important part in our brain to do all these things. Amygdala determines how we act in a crisis trigger. Trigger is defined as an anxiety-provoking stimuli, such as sensation, an object, or an event that was originally neutral, meaning it would cause fear or anxiety for most people. Amygdala learn to fear. Amygdala makes negative association with an incident, object, person, or a place, etc. And the presence will make amygdala anxious. Amygdala makes negative association with incident, object, person, or places, etc. And its presence will make amygdala anxious. Example, PTSD, panic attack, fear of heights, darkness, etc. We are having different medicines for such that the height and the for the panic attack, fear of heights, darkness, and example darkness, that it is the stramonium is one of the best medicine. Fear of the height, etc. Right, there are so many good medicines are there for anxiety and the fear we are having. So many medicines are there. Systematic desensitization with the spreading. Systematic desensitization, relaxation training is followed by gradual, usually imaginary exposure to the feared stimuli, starting with the least feared stimuli, least scary approach. And this is the one method that we can. Spreading involves immediate exposure to the stimulus. Exposure therapy has been described as the most effective way of treatment for scary approach. There are so many these things. Even more than that, our homeopathic medicines are definitely will work better than along with that. It will complement each other. So there is no fear to giving homeopathic medicine. Along with that, it is very effective. Along with that, the some counseling and some psychotherapy and etc. Lifestyle, what are the coping with anxiety? What we can do? Lifestyle changes, daily exercise, endorphins. When you do the exercise, endorphins, that is it is a very good for the health, the endorphins that it will produce, that you may do the exercise purposefully. If you may enjoy the exercise, then only some type of dance and some type of the yoga and some type of the, you must have to enjoy that, then only it will be good. Then do the good sleep. That is also very essential for that. Health eating habits, nutrition for brain. Recently, in another group, we are checked about 15 to 20 people are there in that group. We checked that our D3 and B12, except one person, all others are having some deficiencies. So after that, I may ask most of the person, today also, I asked one patient, a depressive patient, I asked to check. There are some changes I observed. So we must have to see that the nutrition food also we must have to take. Sometimes the vitamin deficiencies or some other minerals, or sometimes what happens, it can be sometimes that our thyroid function test, some like that, so many things that it can affect, and we must be correct it. Avoiding caffeine and alcohol, even all stimulants. Nowadays, so many, even smoking
and such things also we must be avoid. All type of the addictions we must have to avoid. That even that attending regularly, that the always to be into the mobile addiction also can cause that the anxiety. Then another thing, the counseling is often helpful in helping people identity triggers and developing coping skills. Example, ERP. ERP is a procedure, that exposure and response procedure. It gradually exposes people to situation designed to be provoke a person, observes in a safe environment. Hallmark is the ERP is that it doesn't completely remove destroying the situations and thought. That is the thing that in the CRP. But CBT is far better than ERP. CBT means cognitive behavior therapy. That I think that I took one class regarding earlier what is CBT, cognitive behavior therapy. There that you are thinking and your behavior and all that will be changed with through some steps are there, 6 to 7 steps are there. According to that, if you may follow that, definitely it can be changed, that your anxiety and fear can be completely cured. Along with the homeopathic medicine, it will quicken, it will complement, and it will follows. It will definitely can cure such cases. Then medication is also common treatment for anxiety, mindfulness, reduce amygdala reactivity. Medication. Our homeopathic medicine is far better than any other system in this world. So I am treating since last 50 years that, but still that last 25 years I am giving more importance. Mainly I am treating to the depressed patient and anxiety, fear, and such type of the cases I am treating. I am getting very good result, especially mental cases, the minor mental cases, that is the psychological disorders I am treating, and I am getting a very good result. Many people benefit from the combination of the two. That usually people think that the psychologists think that that is the no need of medicine, because I am learning psychology also. I know so many other alternative psychology. They are teaching there is no medicine, but there are very good medicine. But in medicine psychiatrists, they are telling there is no any psychology, it will not affect, but it is not true. But it is many people benefit from the combination of the two, the psychology and as well as to the medicine. Those will, it will give very good result. So thank you very much. If any question, now there is 5 more minutes. That is still I can say some of the examples and the some of the remedies. That next time, sorry for the interruption. There are so many disturbance came. That is why I was not able to be. I was also little anxious because of so much interruptions came in between. I am sorry for that. Thank you one and all for your patience, hearing, and coordination and cooperation. Thank you very much. It's really a very good session, even though there was some interaction, the interruptions in between. It is not due to your problems, sir. It can happen when we are doing such things in online, because we are doing, even in a public platform also such things can happen. These are, but anyway, you really covered the subject within the time itself. That's the beauty of your presentation, and it is really a very important subject, and we have shown the justice. Of course, we can have our second part as per your convenience in the coming month. Anyway, I congratulate you for that, and I invite those people to have a chat with SREEDHARA Group, sir. I invite our. Yes, sir. Please unmute, sir. Please unmute.
Yes, you can speak now, sir. You are mute. You can speak. You are already muted. Yes. There was a problem. If some other person want to speak, you can raise your hand so that we will allow you to unmute. And yes, there. Big subject, and which is one of the big thing that we usually get when we patients coming with some other disorder. When we enter into the patient, we find that the patient has so many anxieties. So we will have to concentrate on the anxieties and find the solution to that. Of course, we can find our medicine in that way, but people may believe that by taking the case, they may believe that they may think that we are counseling, but actually we are not counseling, but we just talk with the case, and then the case really end up with the correct clear picture of the case, and that will end up with the right minimum, and the right minimum is the counseling what the patient requires. This is what homeopathy can do with the, and of course we can give counseling to some people who really want counseling, and they really enjoy counseling. I would like to add to this session. Anyway, we are lucky to have our friend SREEDHARA Kursal in this evening. I can say one or two sentence. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sharing is curing. Why the people are happy with homeopathic doctors, that other doctors may not take so much care, and they don't listen so much. We are having more listening capacity because we take the case very details. Sharing is curing and caring. So that itself will, without medicine, that you are listen, that you will get a good relief, and that you are caring, that they must have to understand that your good rapport itself will give a good relief, and that anxiety will reduce. That is my experience I am sharing here. So when they may come, some doctor, yes, some of the old people will go, and to some of the patients may go to some particular doctor. Oh, of course, Dr. Danesh, yes, he can cure. Dr. Sagani can cure the patients, or Ram Paravesh can cure the patients. They have such a faith. That is why they are coming. That your smile and your posture and your actions and everything will count, that it will give the happiness to the patients, not only the medicine. It is that your action, everything, that it will give, that you simply to take. Recently, day before yesterday, I was taking a class regarding to the attitude and skills of a counselor. I am learning BTA. DTA I finished. BTA I am learning. I learned TCI. I learned that the CBT. So many psychological approaches I am learning, whether that I was supposed to take a class therefore yesterday, the part of to the BTA. There the attitude and the skills is more required among to the doctors, that we must have to have a talent, that regarding that when you may put that some all are preparing to the curries, that but some people may make curries, it is very tasty because they are having that talent. Thank you very much. Now the time is over, that is why I'm not going to talk too much. Now I invite Sri Vijay Venugopal to say vote of thanks to the session. Are you able to Yes, sir. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Keka. We can hear. It's been wonderful listening to Dr. SREEDHARA KURUP's lecture on amygdala. Actually, this is actually what we would normally say. First of all, I would like to tell the other listeners also that I'm not a homeopathic doctor. My name is Venugopal, and this Vijaya Venugopal actually happens to be my wife, and this is
the Zoom is registered in her name, and she permits me to use her phone. I'm not a doctor, but I would rather say I'm a big votary of homeopathy, and I'm in love with this science. So that is how my introduction is. It's been interesting lecture, and actually this I recall having read a book by Deepak Mehta, the famous physician who writes more about alternate systems of medicine. And what he has, in one of his books, he has said that how memory triggers smell, taste, and these kind of emotional things like accidents and other things can trigger of a memory. Like he mentioned about somebody, it seems his friend or somebody started smoking. At the first smoke he took was at a particular theater, and after 20 years, when this person went back to the same cinema theater, it recalled that he wanted to have a great urge to smoke. So these are things that, unfortunately, modern medicine perhaps doesn't take that much interest, whereas, homeopathy has this, has a school of thought that these are things that can, help. So it's been a very interesting talk, and I hope that most of you homeopaths who are listening to this will join hands, and may your hands heal, and may all of you help us and everyone lead healthier lives. Thank you so much. Good night. Thank you, Vijay. Thank you. Thank you, sir. I can tell you so far, this depression and the anxiety and fear, I am not even single case. It is not due to my this thing, but due to some other reason, their reason, it may fail. But my, if according to my this, so far I am not failed even a single case. Thank you very much. Yes, Thank you, Sri Venugopal, for your excellent vote of thanks as well as your comment here in this forum. We are very happy to have the International Forum for Promoting Homeopathy, have homeopathic lovers as well as doctors and students. And this is the beauty of this forum. When someone who really loves homeopathy comes here and attending the session and making such beautiful statements here. Thank you once again, Venugopal. And it is, we are also happy to have Dr. SREEDHARA once again in this forum, coming in with the second edition of the same. And we are thanking those who participated in the session also. Tomorrow we will have a session from Dr. Etari Lavanya Sai from Hyderabad, Andhra. And she will be talking about pharmacovigilance. She is a research scholar, so she can beautifully present the session tomorrow. She is a wonderful person who already has presented 75 sessions in different webinars. So let us meet together at the same time tomorrow. Thank you all and good night. Thank you once again, SREEDHARA. I invite Dr. Hariharan sir to begin the Malayalam session. Can you unmute, sir? Dr. Lata Manoharan, can you begin the session, Malayalam? Our guest is not able to join because of our moderator is not able to join because of some technical problem. Dr. Jayalada. Sir, what is the subject, today's subject? Sir, somebody should begin. That's okay. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ IFBS-ന്റെ മലയാള സെഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. IFBS തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 1305 ദിനമായ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴയാണ്, നല്ല ഇടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർമാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇന്ന് ഈ സൂമിൽ കയറാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല, ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഈ വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനിരുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. അതായത് നമ്മൾ
രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അതിസമ്മർദ്ദമുണ്ട്, ന്യൂനസമ്മർദ്ദമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലോ പ്രഷർ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഓരോ തവണ ഇടിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കുതിര ശക്തിയെ, ആ ശക്തിയെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്റേഴ്സിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് 160 അല്ലെങ്കിൽ 160/90 millimeters ഓഫ് മെർക്കറി, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസ് എത്രയാണ്, നോർമൽ എത്രയാണ്? അപ്പൊ പലരും ഒരു ധാരണയുണ്ട് 120/80 നോർമൽ. പക്ഷെ അത് ഇതെല്ലാം ആപേക്ഷികമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അളക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രഷർ അളക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് തോല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ആവറേജാണ്. എറിത്തമാറ്റിക്കൽ മീനും രണ്ട് രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതിനെയാണ് എറിത്തമാറ്റിക്കൽ മീൻ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എറിത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തത്തിൽ അളന്നിട്ട് കൂടുതൽ പേർക്ക് വരുന്ന അതിനെയാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറി എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് 120/80 എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 128-നെ നോർമലായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ 90/60 താഴെ പോകുന്നതിനെ ലോ പ്രഷർ എന്നോ, 160/90 മേലിൽ പോകുന്നതിനെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ അതിരക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക്. അപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി നമ്മൾ കാഴ്ചപ്പാടില് നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒരു രോഗി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണ്? സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഹാർട്ട് പ്രശ്നമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് നെഞ്ചുവേദനയല്ല, അതിലും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കതപ്പാണ്. നടക്കുമ്പോഴുള്ള കതപ്പ്, അണപ്പ്, ഇത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തലകറക്കം പോലും രണ്ടാമത് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് തലകറക്കം ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ തന്നെ മരവിപ്പുണ്ടാകാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇടിപ്പ് തോന്നാം, ശ്വാസം മുട്ടൽ തോന്നാം, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ രോഗിയുടെ ഹൃദയം പരിശോധിക്കുക. പൾസാണ് നോക്കുന്നത്. പൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് BP നോക്കും. BP നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ട്, മറ്റു പരിശോധനകളിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ കേസിലും, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പെട്ടെന്നൊരു സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്? ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഷോക്കായതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് BP കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഏതൊരു ചെറിയ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടാലും അവർക്ക് പേടി. അപ്പൊ ആ ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്നുണ്ടായ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഈ അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ക്രോണിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന രോഗികളുണ്ട്. അവരുടെ ആ രോഗ പരിശോധനയിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പതോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വിജയമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ അറിവും ചെറുതല്ല, അതെല്ലാം വലുത് തന്നെയാണ്. ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകൾ വേദിയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അത് ഒരിക്കലും സീനിയേഴ്സ് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേദിയല്ല. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറെയും ദേവൻ ഡോക്ടറെയും ഒക്കെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ശ്രീധരൻ സാറ് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം സാറ് നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ദേവൻ ഡോക്ടർ തുടങ്ങിക്കോളൂ. അന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ്. നമസ്കാരം. BP ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ പൾസാറ്റില
കുറെ പേഷ്യന്റിനെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പൾസാറ്റില മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് പൾസാറ്റില പൊതുവെ ലേഡീസിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, എസെൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റു പതോളജി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറിയതുകൊണ്ടാണ് പൾസാറ്റിലേക്ക് അധികം ആക്ഷനും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനും അതങ്ങ് മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ കുറെ കേസുകളിൽ പൾസാറ്റില മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സിംറ്റം നമുക്കറിയാമല്ലോ, സിംറ്റം ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇത് പൾസാറ്റിലേക്ക് സിംറ്റം ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ, ബിപിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് വലിയ സിംറ്റം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ പൾസാറ്റില കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിന് പലർക്കും ഇത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുള്ള ഒരു പകുതിയിലേറെ പേർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും അത് പഴയ ഒരു ഇതാണ്. പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് BP ഉള്ള കാര്യം പലരും അറിയുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കൽ കലവൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഒരു തലകറക്കം തോന്നി. അയാൾ അവിടുന്ന് ഒരു BP കയറി നോക്കി. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി 3 സ്ഥലത്ത് നോക്കി. ഓരോ സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോഴും കുറേശ്ശെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ BP നന്നായിട്ട് കൂടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് അക്കോണൈറ്റ് കൊടുത്തു. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ BP ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാസിഫ്ലോറ കൊടുക്കാറുണ്ട്. റവോൾഫിയായും പാസിഫ്ലോറയും പിന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പാസിഫ്ലോറ പൊതുവെ ഉറക്കത്തിന് നല്ലതായതുകൊണ്ട് BP ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇത് അതിറോസ്ക്ലീറോസിസ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസുകളിൽ ആർണിക്ക, പ്രത്യേകിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ട്രോക്ക് വന്ന കേസുകളിൽ ആർണിക്ക നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആർണിക്ക നമ്മുടെ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കലും അതിറോസ്ക്ലീറോസിസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണ് BP ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്രോപ്സ്, ആർണിക്ക ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. സ്നേക്ക് വെനംസ് എല്ലാം വരാറുണ്ട്. ലാക്ടസിസ് വരാറുണ്ട് BPക്ക്. പിന്നെ അഡ്രിനാലിൻ വളരെ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. ഗ്ലോണോയിൻ വിത്ത് ഹെഡേക്കോട് കൂടി, ഹെഡേക്ക് റവോൾഫിയയ്ക്കും പറയുന്നുണ്ട്. അതിശക്തമായ തലവേദന റവോൾഫിയയ്ക്കും ഉണ്ടാകും. BP വിത്ത് സിവിയർ ഹെഡേക്ക് റവോൾഫിയയുടെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. അതോടൊപ്പം ഗ്ലോണോയിനും അതേപോലെ തന്നെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, കൺജഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഗ്ലോണോയിൻ ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗ്ലോണോയിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നാട്രമൂറ്, ഗ്രീഫൊന്നും വേണമെന്നില്ല. പൊതുവെ എക്സസീവ് സാൾട്ട് ഡയറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കോസായിട്ട് ഇപ്പൊ മോഡേൺ അവര് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതൊരു കുറെ അതിലൊരു ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലും അല്ലാതെയും നാട്രമൂറ് BPക്ക് വളരെ നല്ല ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ ബറീറ്റാമൂർ, പൾസ് പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പൾസ് പ്രഷർ ഒരു 60-70 മേലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബറീറ്റാമൂർ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രോഫാന്തസ് വിത്ത് ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ്, സ്ട്രോഫാന്തസ് ഇസ്പിഡസ് വിത്ത് ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസിൽ BPക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് സ്ട്രോഫാന്തസ് ടിഞ്ചറും പൊട്ടൻസിയും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അഡ്രിനാലിൻ പറഞ്ഞു. സ്ട്രോഫാന്തസ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡോക്ടറെ? ഹാർട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വിത്ത് ഹൈ BP ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡയബറ്റിസ് വിത്ത് BP ആണെങ്കിലും സ്ട്രോഫാന്തസ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സ്ട്രോഫാന്തസ് കൊടുക്കാം. ടിഞ്ചറും പൊട്ടൻസിയും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പതോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോറിക്കിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പതോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. പതോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു 2ാം ഗ്രേ ആയിട്ടൊന്നും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പതോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും പലപ്പോഴും വളരെ നല്ല ഫലപ്രദമായ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല കേസുകളിൽ. ബറീറ്റാമോറിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു
അവിടെ പതോളജി ആണല്ലോ, സിംറ്റം അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് പൾസ് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ബറീറ്റാമൂർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ബറീറ്റാമൂർ കൊണ്ട് മാത്രം ക്യൂർ ആവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു പ്രത്യേക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് അഫിനിറ്റി ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത്രയൊക്കെയാണ്. ബെൽഡോണയുടെ പറഞ്ഞു, ബെൽഡോണയുടെ കൺജഷൻ അതാണ് അതിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബെൽഡോണ വരുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ഫേസിലൊക്കെ കൺജഷന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ യൂറോപ്യൻസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അതൊന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തൊന്നും കാണത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു 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 ഊതി വീർത്ത പോലെയല്ല, ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവര് പൾസേഷൻ ഒക്കെ പറയും. ഈ ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പറയാം. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ. ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ദേവൻ ഡോക്ടർ തുടരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാന് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കയറാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചത്. ഇനി രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മെഡിസിൻ കൊടുത്തു, ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ദീപ പ്രകാശ് ഡോക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഡോക്ടറെ? പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു കേസിൽ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോ അതിന്റെ ഡയസ്റ്റോളിക് BP കുറയുന്നില്ല. അത് 110 തന്നെ നിൽക്കുക. സിസ്റ്റോളിക് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടോ, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചു. ഡയസ്റ്റോളിക് 110 തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന്. സിസ്റ്റോളിക് 150 190 ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ കുറഞ്ഞൊരു 140 എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഡയസ്റ്റോളിക് കുറയുന്നില്ല. അതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ്, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണം? ഞാൻ ജെൽസീമയൊക്കെ കൊടുത്തത് ഒരു ആൻസൈറ്റി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ റൂവോൾഫിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ഒരാള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് RFT റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നടത്തി നോക്കൂ എന്ന് ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമന്റ് വന്നു. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാറുണ്ട്. ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആണല്ലോ നമ്മൾ വളരെയധികം. സിസ്റ്റോളിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാരണത്താൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഹെവി ഡയറ്റ് എടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റോളിക് ഇത് കൂടാം. കാരണം നമ്മുടെ ബേസൽ BMR ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റബോളിക് റേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സിസ്റ്റോളിക് BP പല കാരണത്താൽ കൂടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഡയസ്റ്റോളിക് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പതോളജി കാണും. വാൽവുലാർ ഡിസീസോ നേരത്തെ വന്ന RFTയോ റീനൽ ഇതാണോ റീനൽ LFT നോക്കണം. LFT കൊളസ്ട്രോള്, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് എന്തായാലും ജെൽസീമിയ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഓർമ്മ. ജെൽസീമിയ വളരെ നന്നായിട്ട് ഡിജിറ്റാലിസ് വളരെ ഇതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് മെഡിസിൻ കൂടിയാണ്. അതിന്റെ പൾസിന്റെ പ്രത്യേകത, പൾസ് ഇറഗുലർ പൾസ് ആയിരിക്കും, ഇന്റർമിറ്റന്റ് പൾസ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. പിന്നെ ഡിജിറ്റാലിസിന് യൂറിനേഷൻ പലപ്പോഴും ഒരു ഇത് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇത് കുറയുമ്പോൾ യൂറിൻ നന്നായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കേസിൽ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ പതോളജിക്കൽ ഇതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഒന്ന് കുറയാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പതോളജി അവിടെ കാണും. അത് കുറയുന്നുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാരണം എപ്പോഴും സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി BP ഉള്ള കേസുകളിലും ഏജ് റിലേറ്റഡ് BP ഒക്കെയാണ് സാധാരണ കൂടുതലും
സിസ്റ്റോളിക്ക് കൂടും. ഡയസ്റ്റോളിക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പത്തോളജി, ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തോളജി, എന്തെങ്കിലും ലിവർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കേസുകളിലാവാം ചിലപ്പോൾ ഡയസ്റ്റോളിക്ക് കുറയാതെ നിൽക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, സിംറ്റം അനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡിസീസ് അല്ല. ഇത് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും എസെൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകും, മാലിഗ്നന്റ് ഉണ്ടാവും, ഇഡിയോപ്പതിക് ഉണ്ടാവാം, നോൺ ഇഡിയോപ്പതിക് ആവാം, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസീസിന്റെ ഒരു മുൻഗാമിയായിട്ട് വരാം, ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണം പറയണത് ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ, ദ ബ്രെഡ്ത്ത്, അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ വരുന്ന ആ ചേഞ്ചസ്, അതായത് ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടി ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് പ്രഷർ ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ സൈഡിലോട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം, സ്ലീപ്ലെസ് ആവാം, ചിലപ്പോ ഒക്കുപേഷണൽ ആവാം, ചിലപ്പോ വൈറ്റ് കോട്ടിന്റെ ഫിയർ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു, അവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കണ്ടു, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പേടി കൊണ്ടുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോ അത് വരണമെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും പെത്തോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ പിന്നെ കാർഡിയാക് ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വരാം. നേരത്തെ മറ്റേ ഡോക്ടർ ചോദിച്ച പോലെ റീനൽ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അത് ഏതാണോ കാരണം എന്നുള്ളത് മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആ ഓരോ മെഡിസിൻസിന്റെയും പത്തോളജി, ആ ഫിസിയോളജി എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ബോറിക്കില് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ മെഡിസിൻസും എന്തുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേയൊക്കെ റോൾഫിയ ടിഞ്ചറൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ഒത്തിരി. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ റോൾഫിയ ടിഞ്ചർ ഞാൻ കൊടുക്കൽ കുറവാണ്. പകരം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അർണിക്ക കൊടുക്കാറുണ്ട്. അർണിക്ക ഞാൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അർണിക്ക കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് അർണിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേസ് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഇത് പ്രശ്നം നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലവരുടെ കുറയാറുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ പറയണെങ്കിൽ മെനപ്പോസൽ ഏജിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലാക്ടേസസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവർക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലഷിങ് സിംറ്റംസും കുറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ബിപിയും ആ ഫ്ലഷിങ് സിംറ്റംസും അതെല്ലാം നല്ല പോലെ റിലീഫ് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ബരൈറ്റാമ്യൂർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ബരൈറ്റാമ്യൂറിന് വന്നു പറയുമ്പോൾ പറയണത് ഹൈ സിസ്റ്റോളിക്കും വരും, ഹൈ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ലോ ഡയസ്റ്റോളിക് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്രിട്ടേജിയസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ക്രിട്ടേജിയസിൽ വരുമ്പോൾ കാർഡിയാക് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കാർഡിയാക് കംപ്ലൈൻസും കൂടി അതിനോട് കൂടി ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അങ്ങനെ ഇനി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ബി പി ആയിരിക്കും, ബിലോ 90 ബിലോ 60 ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. 100-ന് താഴെ 60 താഴെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവര് വന്ന് പറയണത് ആകെ ക്ഷീണം എന്നായിരിക്കുള്ളൂ. ബി പിയുടെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ബൈ ചാൻസ് ബി പി നോക്കി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവരുടെ ബി പി ഇത്രയും കുറയുന്നത്. പൾസ് കുറവായിരിക്കും, ചിലപ്പോ അനീമിയ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഫെറംഫോസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാർബോജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജൽസീമിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കോപ്പസ് കൊടുത്താൽ ലൈക്കോപ്പസിനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയൊരു സിംറ്റം പറയുന്നത്. അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എനിക്ക്. ലൈക്കോപ്പസ് ലോവർ ബി പി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ബി പി കുറയുന്നതാണോ അതോ ബി പി കൂട്ടുന്ന, അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് ലൈക്കോപ്പസിലുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എനിക്ക്. എന്നാലും ഞാൻ ജൽസീമിയ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോവെജ് ഫെറംഫോസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നല്ല പോലെ റിലീഫ് കാണാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതിയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ പ്രഷർ ഒന്ന് റെഗുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. വേറൊരു ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ബി പി കേസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്
നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ജയലളിത ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഞാൻ രണ്ടോടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചു. ഏത് സിസ്റ്റോളിക് അല്ല സാറേ, ഡയസ്റ്റോളിക്കാ ചോദിച്ചത്. ആണോ? അതെ, ഞാൻ വിചാരിച്ച സിസ്റ്റോളിക് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോഫാന്തസ് മെഡിസിൻ ഒത്തിരി കേസിൽ എനിക്ക് കുറവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റോളിക്. സിസ്റ്റോളിക് അല്ല ഡയസ്റ്റോളിക് ആണ്. അതിന് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അതിന്റെ റീസൺ എന്താ? അതാ ഞാൻ കേട്ട അതാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ അത് മാത്രമേ ഇത് കേട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. സോറി. മറ്റേ കൂടെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരണേ സാർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോറുണ്ടായിരുന്ന ഇത് സിസ്റ്റോളിക് എന്നാ ഞാൻ കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് സോറി. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ സിസ്റ്റോളിക് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോഫാന്തസ് നന്നായിരിക്കും അല്ലേ? സാറ് പോയി. ഓക്കെ, ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. ആർക്ക് വേണേലും കുറിച്ചിടാം സിസ്റ്റോളിക് ആണെങ്കിൽ. സിസ്റ്റോളിക് ഒത്തിരി പേർക്ക് കൂടാറുണ്ട്. ഡയസ്റ്റോളിക്കിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറ് സിസ്റ്റോളിക് ആണ് കൂടുതൽ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ സ്ട്രോഫാന്തസ് കൊടുത്തിട്ട് വളരെ വളരെ പ്രയോജനം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതാണെന്നാ വിചാരിച്ച. ഞാൻ ചോറുണ്ടോണ്ടിരിക്കുക, അതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, വിളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സാറ് സമാധാനമായിട്ട് ചോറൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വാ. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എക്സ്പീരിയൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഇനി ടിഞ്ചർ ആണോ? സ്ട്രോഫാന്തസ് ടിഞ്ചർ ആയിരിക്കും. ഡോക്ടറെ ടിഞ്ചറാണ്. സ്ട്രോഫാന്തസ് ടിഞ്ചർ ആണല്ലോ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് കൂടുതൽ. റിലീഫ് കിട്ടാനാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സിംറ്റം എടുത്തിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡി കൊടുത്താല് പെർമനന്റ് കുറയുള്ളൂ. പെട്ടെന്നൊരു റിലീഫിന് ഉള്ളതാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് ആരാണ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ പറയാനുണ്ടെങ്കിലേ. ഹരിഹരൻ സാറ് ഉണ്ടല്ലോ. ഹരിഹരൻ സാറ് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? ഹരിഹരൻ സാർ ഇല്ലേ? ഇനി ആരാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? ശോഭന രാമവർമ്മ മാഡം എന്ത് പറയുന്നു? കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. 9:29 കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് വരിക. സമയം തീരാറാം. പിന്നെ വന്ന് താമസം വരാതെ ഇപ്പോഴേ ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ദീപാപ്രകാശ് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ശ്രീധര സാറിനെ വിളിക്കേ.
ശ്രീധരകുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി, ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോയി. ധനേഷ് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ചില ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ചില ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്ക് സാധാരണ പിന്നെ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കൂടുതലായി കാണിക്കും, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് BP നോക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ BP കൂടും. അങ്ങനെയുള്ള ചില BP-കാരെ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് BP ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സ് നോക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരെ BP കൂടും. അങ്ങനെയുള്ള BP-യും പലതവണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള BP-യുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള BP-ക്ക് വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അവര് പോലും അറിയത്തില്ല, സിംറ്റംസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന BP ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും. അതേസമയം ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന BP ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് കൂടി അതൊരു അപകടത്തിലെത്തുമ്പോഴായിരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതുവരെ അവർക്ക് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും കാണത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവര് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും BP ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ BP ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ BP ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അവർ സിംറ്റംസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വലിയ BP കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അപകടങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യും. വല്ല സ്ട്രോക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത്. അതെന്റെ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. ദേവൻ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു? ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ എന്താ ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള BP ആണെങ്കിൽ വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണില്ല. ചിലപ്പോ തലവേദന പോലും കാണില്ല. ചിലർ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ BP നോക്കുമ്പോ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഹൈപ്പർടെൻഷനും സിംറ്റം ഒന്നും കാണാറില്ല. പിന്നെ BP ഹൈ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ BP ഉണ്ടെങ്കിലേ പേഷ്യൻസിന് ചിലർക്ക് BP ആണ്, പക്ഷെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണൂല. അവസാനം ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വരികയോ അല്ലെ അത്രത്തോളം ഒരുപാട് കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോ നമ്മളെ അടുത്ത് വരുന്നത്. സിംറ്റംസ് വലുതായിട്ടില്ലാത്ത ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കാണാറുണ്ട്. സാധാരണഗതിയില് ഒപ്പിയം ഇപ്പോ അതായത് പതോളജിക്കൽ ഒരു സിവിയർ പതോളജി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും സിംറ്റം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ ആർണിക്ക, ഒപ്പിയം ഇതൊക്കെയാണ്. ഒപ്പിയത്തിനും ആർണിക്കയ്ക്കും ഉണ്ട് വെൽ സേഫ്സ് വെൻ ഹി ഈസ് വെരി സിക്ക് എന്ന് പറയും. എന്നുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു സിംറ്റവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. എനിക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റം ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതോളജി ഉണ്ടായിട്ട് സിംറ്റം അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി. അല്ലാതെ പതോളജി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സിംറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്, അവിടെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ സിംറ്റം എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒപ്പിയം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ആർണിക്ക കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഓറമെറ്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ആൻസൈറ്റി. ഓറമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, ഞാനിപ്പോ അത് ഓർക്കുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾ മൊത്തം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതില് ഒരു പ്രമുഖ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഒരു 70% BPയും ഓറമെറ്റ് കൊടുത്താൽ ക്ലിയർ ആകുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓറമെറ്റിന് ശേഷമേ മറ്റുള്ള മെഡിസിൻ പോലും ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ. പണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില മാഗസിനിൽ ചർച്ചകൾ വരും, പഴയ അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, ഓറമെറ്റ്
പുറംപെറ്റ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് BP-ക്ക്. അതിറോസ്ക്ലീറോസിസിനും പുറംപെറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് ഡയലക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ കട്ടേജസ് വരുന്നുണ്ട്. യോറമെറ്റ് എങ്ങനെ ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ് ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കാറ്? ഹയർ പൊട്ടൻസി ആണ്. പുറംപെറ്റ് ഒന്നും ലോവർ പൊട്ടൻസി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ആക്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ എണ്ണമോ ടെണ്ണമോ അങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടൻസി ആണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത്. കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? എന്തോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില കേസുകളിൽ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റെമിഷൻ വീണ്ടും കുറച്ച് നാള് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശരീരം കാണിക്കുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ്. ഡോക്ടർ അത് 1-2 ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോ കുറെ നാളത്തേക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മാറി നിൽക്കുവോ? അങ്ങനെയാണോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ മാറുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസിലും ഈ ഓറമെറ്റ് നമുക്ക് വളരെയധികം നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. 1-2 ഡോസ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെയോടൊപ്പം ഇന്റർകറന്റ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനുശേഷമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഹെഡേക്കോ അങ്ങനെയുള്ള പതോളജിക്കൽ സിംറ്റം എന്തെങ്കിലും വരുന്നത് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും. പിന്നെ ഹെറിഡിറ്ററി BP ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ BP ഉണ്ട്, അങ്ങനെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. ഹിസ്റ്ററിക്ക് സാധാരണ അതിൽ വെറാട്ടം വെറൈഡ് പറീറ്റ കാർപ്പ് ഓറം ഇതിന് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിക്ക് മെഡിസിനാണ്. ഓറം സിഫിലിന. അതുപോലെ ചിലർക്ക് പ്രസവത്തോടുകൂടി ജസ്റ്റേഷണൽ BP വരാറുണ്ടല്ലോ, അത് ചിലർക്ക് പിന്നെ മാറാതെ നിൽക്കാറുണ്ട്. എക്ലാംസിയ അങ്ങനെ വല്ല കണ്ടീഷൻ പതോളജി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പതോളജി ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഗർഭസമയത്ത് BP വന്നു. പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം മാറുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് അത് മാറുന്നില്ല. എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി കുറുപ്പ് സാർ എത്തിയോ? ട്രൈസിപ്ലിനം ഫോർ ഹെറിഡിറ്ററി BP. ഓക്കെ, ഹെറിഡിറ്ററി BP കംപ്ലീറ്റ് മാറാൻ വേണ്ടി സിപ്ലിനം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. ചാറ്റില് ജയലളിത ഡോക്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സിഫിലിനം വരാം. സിഫിലിനം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഫിലിനം വരാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വാൽവുലാർ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓറമെറ്റ് വരാം. ഡിസീസിന് പറയുന്നു. ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. ആർക്കും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് ആർക്കും പറയാനില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ദിവസവും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ ചോറുണ്ടോണ്ടിരിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്. തീർന്നില്ല, എനിക്ക് പതിയെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ? തീർന്നില്ല, അതാണ്. ശരി, ഓക്കെ. ഇനി വേറെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ആരും ഇല്ലേ? ഞാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയാം. ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ യോഗ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് പറ്റിയ യോഗ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണ്ടതാണല്ലോ, സാറ് പറയും. അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നത്, ഇത് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ശവാസനം നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. ശവാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ?
ഉറങ്ങിപ്പോൻ. ശവാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ? മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്നതല്ലേ? ആ അതെ, അനങ്ങാതെ ഉറങ്ങിപ്പോൻ. അത് ശരി. അത് ഭയങ്കര ഇൻഹലേഷൻ, നോർമൽ ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊലോങ്ഡ് എക്സ്ഹലേഷൻ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നോർമലും വിടുന്നത് പതിയെ ആകണം, എന്നാലേ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് BP കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, മരുന്നില്ലാത്ത ചില പരിപാടികളാണ് പറയുന്നത്. നോർമൽ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് പതിയെ വിടുക, സമയം എടുത്തിട്ട് വിടുക വെളിയിലോട്ട്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. പിന്നെ പ്രാണായാമം, സെക്ഷണൽ ബ്രീത്തിങ്, നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമം, ബ്രഹ്മരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ? അറിയില്ലല്ലോ. ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പം ചോറുണ്ടേച്ചിരുന്ന ഉടനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിയമം എന്നാലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, കുഴപ്പമില്ല. നീ ഇങ്ങനെ കാണാവോ? അതായത് ഈ ചെവിയുടെ ഇവിടെ വലിയ വിരല് വെക്കാം. കണ്ടോ? കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ചൂണ്ടുവിരല് വെക്കുക. മിഡിൽ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ നോക്കി പിടിക്കരുത്, പതിയെ വെക്കാവുള്ളൂ. മറ്റേത് ഈ മൂക്കിന്റെ താഴെ ലിപ്സിൽ വെക്കുക, അടിയിൽ വെക്കുക ഇത്. എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് വേണം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഈ ഇത് മൂടുമല്ലോ, തേനീച്ചയും വണ്ടും ഒക്കെ മൂടുന്ന മാതിരി അഞ്ച് തൊട്ട് 7 പ്രാവശ്യം വരെ ചെയ്യാം. വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാണായാമമാണ് ബ്രഹ്മരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് BP കുറയാനുള്ള. പിന്നെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ അത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഓരോ അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നതും വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുന്നതും ശ്വാസം ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പതിയെടുക്കുക, അതായത് ഒരു 1, 2, 3, 4 എണ്ണുന്ന 4 എന്ന് എണ്ണുന്ന സമയത്ത് അകത്തോട്ട് എടുക്കുക, 1, 2 എന്ന് എണ്ണുന്ന സമയത്ത് അകത്ത് നിർത്തുക, പിന്നെ 1, 2 എന്ന് എണ്ണുന്ന അകത്ത് നിർത്തുക, 1, 2, 3, 4 എന്ന് എണ്ണുന്ന സമയത്ത് വെളിയിലോട്ട് വിടുക, പിന്നെ വെളി നിർത്തുക 1, 2 എന്ന്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മയോർട്ടയുടെയും മേജർ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെയും എലാസ്റ്റിസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. റിതമിക് ബ്രീത്തിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കും. അതാണ് കൂടുതൽ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ കാരണമാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കൂടിയാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ വന്നു, BP കൂടുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ശ്വാസം വേഗമാകാം. നമ്മളതുകൊണ്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി കുറച്ചോണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും വിടുന്നതും കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന, അതായത് സാവധാനത്തിൽ കുടിച്ചോണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കുറയും. സ്ട്രെസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് BP കൂടാൻ സാധ്യത. ആൻസൈറ്റി, ഫിയർ, സ്ട്രെസ്, വറീസ്, ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒക്കെ BP കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഈ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പതിയെ എടുക്കുക, അവിടെ നിർത്തുക, പതിയെ വിടുക, ഡീപ് ബ്രീത്തിങ്.
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം, കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് മുദ്രാസ, കൈവെള്ളയിൽ ഇനിയുണ്ട്. ആരും പറയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇതിലോട്ട് കടന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ. എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു കാണും. അതാരും ഒരു തമാശയും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാ. ഹ്യൂമർ പറയുമ്പം ചിലപ്പം ഞാൻ ഹ്യൂമർ പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇത് ഹ്യൂമറാണെന്നല്ലേ, എല്ലാരും ചിരിക്കത്തില്ല. സാറിന്റെ ഹ്യൂമർ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അതെ അതെ, എന്നിരുന്നോട്ടെ. മുദ്രാസുണ്ട്, വായുമുദ്ര എന്ന് പറയും. അത് മുദ്രാസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം മുദ്രാസിനെ കുറിച്ച്. ഒരു ദിവസം എടുക്കാം. എല്ലാരും കയ്യിലൊന്നും കാണരുത്, കൈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് അത് കാണിക്കാം. അന്നേരം പ്രാണവായു വായുമുദ്ര എന്ന് പറയും. പിന്നെ അപാനവായു മുദ്ര, അത് ഇതിന് നല്ലതാണ്. സമാന വായുമുദ്ര അത് നല്ലതാണ്. ഉദ്ദാന വായുമുദ്ര, അപാന മുദ്ര, ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്, വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഞാനിത് രാത്രി കിടക്കുമ്പം ചിലപ്പം എനിക്ക് ചില ടെൻഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പം, ഇന്നിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ആദ്യം ഇത് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ആൻസൈറ്റി ഇതൊക്കെ വന്നു. കാരണം എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 തരത്തിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് എല്ലാം ഫെയിലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നും റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇത് ഉറക്കക്കുറവൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും പിന്നെ ഇത് ഈ മഹർഷിമാരൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, ആദ്യം പല പല മുദ്രകളുണ്ട്. ആ മുദ്രകളിൽ കടന്നു പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് സാറിന്റെ ആയിരുന്നു? എന്റെ ആയിരുന്നു. അത് ഇന്ററപ്റ്റ് ആയി. ഞാനൊരു 2-3 കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതെല്ലാം അതുപോലെ അവസാനമായപ്പോ ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടേണ്ടി വന്നു. കാരണം അത് തീരത്തില്ല, അല്ലേ, പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അവസാനം വന്നപ്പോ ഇച്ചിരി കൂട്ടി. ഈ സ്പീഡ് കൂടുമ്പം ആൻസൈറ്റിയും ഇതുമൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഡയറ്റ്, സോൾട്ടും ഫാറ്റും കുറയ്ക്കണം, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇവിടെ ഒന്നും ആരും അത് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ, കൂടുതലും മട്ടനും ചിക്കനും ഒക്കെ കൂടുതൽ അടിക്കാതിരിക്കുക. പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ വിറ്റമിൻസിന്റെ മിനറൽസിന്റെ ഒക്കെ കുറവ് പരിഹരിക്കും. കാൽസ്യം, ഈയിടെ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളൊരു ഞാനത് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു, 10-20 പേരുടെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ D3യും B12ഉം ചെക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ ഒരാളെ മാത്രം നോർമലാണ്, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒന്നും നോർമലല്ല. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബ്ലഡ് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇച്ചിരി പൈസയൊക്കെ ചിലവാകും. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. പിന്നെ ഡയറ്റ്, അതിന് വലിയ ചിലവുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 5-8 വർഷമായിട്ട് വെജിറ്റേറിയനാണ്, മനഃപൂർവ്വം. അത് മനഃപൂർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മരുമകൾ ബ്രാഹ്മണ, ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ, മുട്ട തിന്നാൽ പോലും ഇവിടെ കോച്ച് കുളിക്കാതെ തോടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മളോട് അതല്ലേ എളുപ്പം, തിന്നാത്തവരെ തീറ്റിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം തിന്നുന്നവരും വിടുന്നതല്ലേ എളുപ്പം. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല, ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോയി കഴിച്ചോളും, ഇവിടെ കഴിക്കാറില്ല. ഇപ്പം ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പം അന്നേരം ഈ മുദ്രകളെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമയം വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറന്നുപോയി. അത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഏതൊക്കെ ആസനങ്ങളാണ്? ഒന്ന്, ഈ യോഗ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു നല്ല ഇതാണ്, മെഡിറ്റേഷൻ. പിന്നെ യോഗ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? യോഗ നിദ്ര, യോഗ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യോഗ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് പല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ, അത് സമയമെടുക്കുന്ന സമയമാണ്, കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അത് ഒരു നല്ല ഇതാണ്. പിന്നെ ഈ ആസന ആർട്ടറീസും കാപ്പിലറിയിലെ എലാസിറ്റി കൂടുകയും
ബ്ലഡ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല സ്ഥലത്തോട്ട് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ സുഖാസനം, ഇഷ്ടമുള്ള ആസനത്തിൽ ഏതാണെന്നും നമ്മൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഈ പത്മാസനത്തിനും വേറെ പല ആസനത്തിനും ഇരിക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആസനമാണ് ഈ സുഖാസനം. പിന്നെ ഷോൾഡർ സ്ട്രെച്ചസ് അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ കാല് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുന്ന ഇതുണ്ട്, കാറ്റ് പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയും, ബിന്ദലാസന എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വരുന്നു. കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ പറ്റിയല്ല. വിൻഡ് റിലീവിങ് പോസ്, പവനമുക്താസന. ഇതൊക്കെ യോഗ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ യോഗ എവിടുന്നേലും ഒക്കെ പഠിക്കും. ഇപ്പം ഏതാണ്ട് 150 160 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം യോഗാദിന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയി. എല്ലാവരും യോഗക്കാരാണ് ഇപ്പം. പിന്നെ അർദ്ധകടി ചക്രാസന, പിന്നെ ഗരുഡാസന, അതിനും വളരെയധികം പ്രയോജനമുണ്ട്. മത്സ്യേന്ദ്രാസന, ഭുജംഗാസന, ജ്ഞാനു ശീർഷാസന, ഉത്തരാസന. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യോഗനിദ്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 20 മിനിറ്റ് യോഗനിദ്ര എടുക്കും, 20 മിനിറ്റ്. ഇതൊക്കെ റിലാക്സേഷൻ. പിന്നെ ക്വിക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതായി കഴിയുമ്പം ക്വിക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ശരീരം വലിഞ്ഞു മുറുക, പിന്നെ അയക്കുക, ശരീരം വലിഞ്ഞു മുറുക. അന്നേരം ഷർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, വളരെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി അയച്ചു വിട്ടിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക. വലിഞ്ഞു മുറുക, അയയുക. ഒരു 5-10 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി. അന്നേരം ഒരുപാട് റിലീഫ് കിട്ടും. പല രോഗങ്ങൾക്കും അത് വളരെ നല്ലതാണ്. മെൻ്റൽ ടെൻഷന്, വറീസ്, ഡിപ്രഷന് ഒക്കെ അത് നല്ലതാണ്. അപ്പം ഏകദേശം ഇനി 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി 5 മിനിറ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ. ഏതായാലും ഞാൻ 10-15 മിനിറ്റ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അതെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഒരു 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ കുറിച്ചോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സമയമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? നേരം വിളിയാണല്ലോ. നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. ഡോക്ടറെ കേട്ടില്ല. സ്പാർട്ടിയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സുമ്പിള് മറ്റേ അതിറോസ്ക്ലെറോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലെറോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുമ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യാറ്. ഡിസ്നിയായും സിമ്പിൾ നന്നായിട്ട് ഇതാണ്. ഈ സ്പാർട്ടിയം നല്ല ഈൽസിറം, അതുപോലെ ഈൽസിറം, പിന്നെ റീനൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈൽസിറം കൊടുക്കാം. വിത്തൗട്ട് ഇഡിമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വിത്ത് ഇഡിമയും കൊടുക്കാം. വിത്തൗട്ട് ഇഡിമ എന്നാണ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇഡിമ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക്, അതായത് പിന്നെ റീനൽ ഡ്രോപ്സി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈൽസിറം നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറ്. അത് ഈൽസിറം വൈപ്പേറായും കോംപ്ലിമെന്ററിയും കൂടിയാണ്. വൈപ്പേറയുടെ കുറെ സിംറ്റംസ് ഈൽസിറത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും സ്നേക്ക് റെമഡി പൊതുവെ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഈൽസിറം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന, റീനൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഈ സ്പാർട്ടിനും അതും ചിന്തിക്കാം. അത് സ്പാർട്ടിയത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണ്? അത് സ്പാർട്ടിയത്തിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബിപിക്ക് ഭയങ്കര വേരിയേഷൻ വരും. ഡോക്ടറെ, അത് ഹാർട്ടിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോണിക് പോലെ ആക്കി. അതെ, ബ്രൂം എന്ന് പറയണം. അതെ, സ്പാർട്ടിയം സ്കോപ്പേറിയം എന്നാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. കാർഡിയക് ടോണിക് ആയിട്ടല്ലേ? അതെ, നമ്മുടെ ക്രറ്റകസ് പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മെഡിസിനാണ്. എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. അക്സ്വോമിക്ക,
ഈ പൊതുവെ BP ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവും പിന്നെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നവര് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നക്സോമിക്ക വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഈവൻ അതർവൈസ് ലൈക്കോപോഡിയം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൾഫർ, മെഡോറിനം, ബേണിംഗ്, പിന്നെ സിംഗിൾ പാർട്സിലേക്ക് കഞ്ചഷൻ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ സൾഫർ വരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറെ, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ, പലരും ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വലിയ കാര്യമാക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ ഇത് ചില സ്മോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പൊട്ടിയിട്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഹെമറേജ് ഉണ്ടായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇരിക്കരുത്. പിന്നെ ചെറിയ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അന്നേരം ബ്ലഡ് ഈ സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള, അന്നേരം ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ എക്സ്ട്രാ പമ്പിങ് നടക്കുമ്പോൾ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. തന്നെ ലോവർ പ്രഷർ ഉണ്ടാകും, പ്രഷർ തന്നെ കൺട്രോൾ ആകും. അത് പലരും ദിവസവും നടക്കുകയോ എക്സസൈസോ ഒക്കെ ചെയ്യും. ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരെ മേലാത്തവർ ഇരുന്നുകൊണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രാണായാമയും മെഡിറ്റേഷനും. അതെ, എലിമിനേറ്റ് സ്മോക്കിങ്, ഡ്രിങ്കിങ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കഹോളിക് ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിയുന്നതും നിർത്തണം, കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിറ്റമിൻ സി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതായത് ദിവസം 1-2 പിന്നെ നെല്ലിക്ക പച്ചയോടെ കഴിക്കാമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ്. വിറ്റമിൻ സി, അതും പറ്റാത്തവർക്ക് വിറ്റമിൻ സി ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നല്ല കുറവ് കിട്ടും. പിന്നെ പച്ച ഉള്ളി, അത് ഞാൻ ഇന്നാള് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മടി. പച്ച ഉള്ളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഡയറ്റിൽ കൂട്ടിയാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നല്ലവണ്ണം കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. കാലത്ത് മെഡിസിൻ ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യോ സർ? പച്ച ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഇത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് ഫലമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടും വലിയ ഫലം കണ്ടില്ല, ഇത് കഴിച്ചാൽ വളരെ കുറവ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള അതും നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗാർലിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അരിയും സദൈവ, അത് മദർ ടിഞ്ചർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കുറവ് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ സമയം ഏകദേശം ആയി. ഏതായാലും ഞാൻ മുഴിപ്പിച്ചല്ലോ. ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈൽസിറം ടിങ്ചർ ആണോ? എന്നതാ? ഈൽസിറം ടിങ്ചർ ആണോ? എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തെറ്റ് പറയരുത്, അറിയാൻ മേലെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാനത് ടിങ്ചർ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 30 ആണ്. 60 ഉപയോഗിക്കാം. ഈൽസിറം 30 ആണ് ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നമ്മളെ സമയം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. എന്തായാലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാൻ ചിലപ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കേസുകൾ വരുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും നമ്മളൊരു സമയം കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും ദേവൻ ഡോക്ടർ, കുറുപ്പ് സാറ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്തു. നല്ലൊരു ചർച്ചയായിട്ട് തന്നെ മാറി. ജയലളിത ഡോക്ടറും പങ്കെടുത്തു, ശോഭന രാമവർമ്മ ഡോക്ടറും വന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഉഷാറായി. നമ്മളെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന്റെ ചർച്ച വളരെ ഗംഭീരമായി. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.